Hello and welcome back to the bottom. My name is Beast. The highbrow music is already starting to piss me off again. I don't know what it is. It's just something about it. It makes me very angry. And like that, just like that, here we are, back with Noble Works again for once after a whole week. Yeah, sorry about that, really. But hey, I just need to talk about that because after the week it took between the last part and when I was supposed to record more, I just really noticed more and more that I just felt like going for Maya's route more than I felt going for Hinata's route. So that's why I'll be going for Maya's route. Also, again, Merry Christmas! For real this time, because it's the 24th for me. We already had our little family party upstairs, and I got a scarf as well as this flash drive. Portable storage as well as a USB flash drive. The portable storage having 1 terabyte and the flash drive having 32 gigs. So that's pretty nice. Now I don't have to immediately delete all my recordings. I can basically just save them up in case anything ever happens. But that can only go until a certain point as well, so it won't be a permanent solution. So, my brother got 2 whole bottles of mead, and afterwards we had fondue, during which I proceeded to drink half of one of the bottles. It sounds like I stole it. However, I haven't. He actually let me drink half of it, because drinking alone is boring, so we just we're sitting at the table with fondue. It came with 2 ceramic cups. So we just drank it while having a fondue, and it was really good. I was legitimately jealous about that gift. That was a delicious alcohol. Yeah, aside from that, I also got a scarf made of cashmere, because I really needed one for my coat, since it has a huge chunk open here, where usually there is supposed to be a scarf. But anyways, let's just go ahead. We've already wasted almost 3 minutes, so let's go ahead. I'll introduce you to somebody. I don't have confidence in myself after all. それじゃあ僕は授業についていけないまま No. But how about we we see if asking another person besides myself would be better. 他の方 Over there. Over there, there's a suitable person. Hmm? Hello there, Maya. Oops. 長光さん Hey, Naramitsu, can I have a moment? 何 The truth is that she has something to ask. 勉強を教えてくれませんか Naramitsu, you the head of the class. You won't help? 僕、この学院の勉強についていけなくて。だから、助けると思ってお願いします。私が、勉強を、国広さんに、お願いします。 What to bother you? いいや、そんなことない。迷惑なんかじゃない。けど、私で、いいのか？そりゃ、金本くんには恩があるし、断るつもりはないが。お願いします。友達を助けると思って。友達 Adorable. I do not regret at all making sure everyone doesn't mind me going for Maya first, because just look at that. Just look at that. Just look at that. Noble Works choices. There we go. Let's get that choice guide open, since we do need to make sure we get the right character. That one being Maya. Also, since multiple people have asked, I won't do the teacher. I will not do the teacher. Mainly because apparently it's literally just
2 second, like a 30-minute route for the sake of a sex scene, which I will not do to myself. So, that's annoying, isn't it? Also, like, the route guide has, like, hide content for bonus routes, and just says, were you expecting Sanjo Makoto, or perhaps even Minamoto Chiaki, or too bad! Yasutsuna Hotaru! Which, like, sounds like, a bad, like, oh, be disappointed. But I personally, if she had a proper route that's not just for the sake of one sex scene, would not be disappointed at all. Anyways, so we've got here. 競馬も交換したし、友達っていいんだよね。ああ、友達だ。うん。私と国広さんは友達。私なんかでよければ大丈夫だ。キャッホー！やったー！私が勉強を教える。友達に勉強を。それじゃあお昼休みに教室でいいか？うん、よろしくお願いします。それで国広さんはどこがわからないんだ？ Everything. ひなたでいいよ。勉強も教えてもらう友達なんだし、もうちょっと気楽な感じで。それじゃあ、ひなた。Why is your face getting so red? 友達を名前で呼ぶなんて、緊張してしもうて。Thanks for getting overly nervous. It seems her accent has popped up. 僕はマヤちゃんって呼んでいい？マヤちゃん、マヤちゃん、マヤちゃん。Namitsu, are you okay? 平気だ。その、名前で呼び合えるなんて、嬉しくて、ちょっと憧れてたから。That's so. それなら先輩、じゃないや、金本くんも、マヤちゃんを名前で呼んであげるといいんじゃない？ Huh? Me too? Maya. No, not using an honorific sounds weird. Maya-chan, doesn't that make us sound too familiar? Maya-san, this feels like we're considerably close. Such it does. But, Mayachi? Why are there no Why is there no safe voice line feature yet? No, this Nagamitsu is better after all. そうだな。その方がええと思う。そう？まあ、それはいいや。それより、勉強よろしくお願いします。I'm actually kind of disappointed. I thought Hinata was about to be the wingman. わかった。それで何を教える？全体的にわからないんだけど、基本からわからないのが、やっぱり午後の特別授業で。If it's the afternoon classes, is it okay for me to join in? 私は構わないが。僕も別に気にしないよ。I'm looking forward to it then. それじゃあ、どうする？具体的な部分はある？にゃー。もうほんと全体的になんだけど。In that case, I'll be prepared for the exams. If I'm not mistaken, they were September 28th. そんな時期に試験があるの？この学院、前期後期の2期生だから、夏休み後に前期のテストがあるんだ。にゃんと！今の僕の状態でテストなんて厳しすぎるよ！わかった。それじゃあ試験対策として M&A の基本から始めよう。金本くんもそれでいい？
Yes, I'm only listening. Whatever you're doing, focus it towards Kunihiro's benefit. そうか、わかった。 Thus, Tagamito begins her Kunihiro-geared lesson. まず M&A っていうのは企業の合併と買収の総称。必要なこととして基本はその目的、メリットデメリットの把握をしておくこと。買収合併のメリットとしては新しく一から事業を起こすよりも簡単という点が挙げられる。例えば時間が短縮できることや人材がいる点もそう。他にも権利を手に入れることだってできる。権利？営業権や許認可、他にも知的財産権なんかも。にゃー、また難しくなってきたかも。そんなに難しい話じゃない。例えばお酒の生産や販売については免許が必要だけど買収すれば手に入る。知的財産権っていうのは具体的には著作権とか価値のある特許とか、映画なんかの版権はこれに分類されるな。 And then with Nagamitsu's lectures, the afternoon break continues. こういう感じなんだけど、これでわかる？うん、なんとなくだけど。あとは家に帰って自分で復習して考えてみる。あ、でも、また教えてもらってもいい？構わない。友達だし。ありがとう。と、僕は午後の授業が始まる前にトイレ。じゃあ、本当にありがとう。いや、こっちこそありがとう。 Are you thankful having to teach her? こうやって人に頼られるの嬉しくて。前にも金本くんや三条さんが声をかけてくれたけど、今回はあの時とは違う感じがして、自分のためじゃなく人の力になれたっていうか、純粋に友達を助けられたっていうか。 Sorry about that, Maya. 違う、勘違いしないでくれ。金本くんや三条さんには本当に感謝している。 No, I don't think of it any differently. そうか、ならいいけど、あの時は打算というか仲良くなりたいから勉強を利用した。でも今回はちょっと違う。だから純粋に友達の力になれたことが嬉しくて。 See? 友達、国広さんと友達。 First name, not last name. あ、そうか、ひなた。やっぱり恥ずかしいな。人を名前で呼ぶの呼び慣れない。 Is that so? You two somehow seem like you would call each other by first. You two somehow seem like you would call each other by first names. 私はあんまり友達いないから。 Oh, how serious. Although I had no such intention, the conversation suddenly got gloomy. I think I'll try to change the subject. But that reminds me, have you taken lessons in karate? In どう karate. してそんなことを？ I don't know why I decided to say karate in the way a German would say it. Oh, well. I don't have an ulterior motive or anything, but you saved my life that time. You even taken me out with one kick before. すまない。あの時は本当にすまないことをしたと今でも後悔。 No, I've told you it's okay. I'm not blaming you or anything. That isn't the point. It's just that you didn't. It's just that didn't feel like the kick of an amateur. あれは昔ちょっと護身のために空手を習ってた時期があって。 No, as I thought. 本当はもっと女の子らしいバレエなんかを習いたかったんだけど。 Play, you say? Apart from karate, is there anything else you practiced? 別にないんだ。空手の他には華道や茶道、皇室なんかの基本的なことしか。 See, Nagamitsu is an Nagamitsu is an Ojou-sama after all. あと
できればこの話はしないでほしい。暴力を振るうとか乱暴とか、そういう噂はちょっと困る。 Yes, that's true. But isn't karate still different from violence and such? Could it be? I've been made fun of for those rumors in the past. I'm sorry, that wasn't a sensitive thing to bring up. Please forget about it. いや、別にいじめられたりはしてない。そうじゃないんだけど、ただ、やっぱりイメージがあると思うんだ。怖いなんてイメージが広まったら、みんなが気を使ったり、私に何も言えなくなったりするだろ。そうやって人を従わせるようなのは嫌だから。そういうのが嫌で、この学院に私は入っいや、なんでもないけ。今の言葉は気にせんといて。 Expect that she's had experience with that sort of thing. Yes, understand. ありがとう。 No problem. I'm sorry. I shouldn't have spoken out of mere curiosity. いいんだ。金本君には知ってほしかったから。Eh? What? What does that mean? She said she wanted me to know. Eh? 誤解や事故だとしても、私が恩人を蹴ったのは事実だから。この程度じゃ詫びにもならないだろうけど、でも誠意としてこれぐらいのことは。 Huh, so that's what it was. そういうことってどういうこと？ Nothing, don't worry about it. At any rate, this conversation is doing something to my chest. Ah, the bell. Looks like the afternoon classes have begun already. I better capitalize on the things you've taught me. 今日も皆さんお疲れ様でした。気をつけて帰ってくださいね。それではまた明日。 After the day's classes end, I put my textbook and notebook into my handbag. Alright, now then, goodbye. What? 見つけましたわ。 Masamune! ここのところどこに行っていたのですか？まったく、先生なのですから、ちゃんと指導してください。あなたもいずれ、金本の当主となるのでしょ？でしたら、一度交わした約束は守っていただかないと。What's this have to do with shogi by chance? 当然です。前に詰将棋を教えてもらって以来、教室に来ても会えずじまい。その間、私はずっと一人で詰将棋をやっていたんですよ。And you've been playing against the board chairman? 下手にそんなことをしては、おじいさまを警戒させてしまいます。こういう時は、相手が余裕の笑みを浮かべている間に、一気に倒してしまうのです。I see. だから、こうしてホームルームが終わると同時に来たのです。ということで、今日は対局をお願いします。実際に指して、私の実力を測ってください。Still, though, I don't know how competent the board chairman is, you know? それは、私が判断いたします。おじいさまより強いかどうか。とにかく、カフェに行きますわよ。さあ I'm okay with that, but please allow me to contact my sister first. さあ、指しますわよ。 Could it be that you're always bringing that shogi board here now? ええ、別に不思議なことではありませんよ。預かったものをしっかりと保管、管理するのも彼らの大切な仕事なのですから。 That is true, I suppose. それでは早速。Kitty face. 詰将棋で鍛えた私の将棋力、見せて差し上げますわ。She's gonna get fucking curb stomped. You should just say shogi potential in that case. Something as long as potentiality in playing shogi is necessary. Is it really worth getting that embarrassed over such a thing? I'm a teacher right now. I think it's normal for a teacher to teach his pupils some things.
It's a common saying that listening brings one time of shame, but not listening brings a lifetime of shame. If you don't understand anything, please ask me. ありがとうございます。そうですわね。後でおじいさまにバカにされるより、金本くんに教わる方がいいです。では、恥ずかしながら、金本くんに尋ねることにします。Okay. 何か、基本的なことを尋ねるかもしれませんが、笑わないでください。Of course, I won't laugh or anything. それでは、よろしくお願いします。Well, I don't act like a pro, but I should beat her just once. But I should beat her just once. そこはダメ！いけませんわ！ Then here. そこもダメです！ In that case, I won't have anywhere to go. では、ここに。No, no, no, no. You can't deliberately make me lose a piece like that. でもですよ！そこに刺されてしまったら、私の負けじゃありませんか！ What a shame. Please don't sulk like that. 別に拗ねていません。Now that it seems that I've won this game. So she is sulking. From talking with the poor chairman, I thought he was childish, but it looks like Masamune is even more so. もう一曲お願いいたします！今度こそ負けませんわ！ I'm fine with that, but more importantly, shall we go over some thought tactics? 感想戦？ During that game, from beginning to end, you're analyzing things in the same manner. This sort of applies to chess as well. 確かに、その方が強くなれそうな気がします。Moving your pieces is important, but in order to become better, thinking strategies are also important. 負けたままというのは悔しいですが、致し方ありません。強くなるためですものね。よろしくお願いします、先生。Okay, then one more game. Thank you for the meal. おさまつさまでした。As always, after eating the averagely tasty cooking, I bring the tableware to the sink. 今日も遅かったようですけど、どうかしたんですか？ I was playing shogi. 将棋ですか？そういえば、以前にもそのような話がありましたね。Did I not explain the reason earlier? I explained to Tsukiyama my circumstances with Masamune. However, it's not as if it's a very considerable matter. That's how I ended up teaching shogi to Masamune. なるほど。政宗しずる様と。Do you know her? お名前は、政宗グループといえば有名ですから。それに、六六学院の理事長は、政宗新海様ですし、隠居なされたとはいえ、政財界の大物なんですよ。Oh? Or sound comprehension, I completely don't understand why it's fascinating. That is fascinating! でも、よかったです。藤島さんも、ここの生活に馴染めてるみたいで。Well, I'll come to terms one way or another. But there are still plenty of things to get used 例え to. ば、どんなところですか？ Conversate with the others and the meals as well. I miss the days of rice topped with an egg. I was planning to get a little used to things, but it really is tiring. Not only my time at the academy, but that first-class maid as well. そうでしたね。今は、一体何を学んでいるんですか？ I finished the basics and general materials you taught me in the beginning, but review on manners, behavior, as well as ダンスなど。藤島さん、今日のレッスンの時間ですよ。Okay. Like their entire relationship right now just feels like the whole "Dear, it's 4 p.m. Time for your ball flattening session, dick flattening session.
Yes. Like that meme. That's what it just feels like right now. それでは参りましょうか。頑張ってくださいね。The next day. Good morning. やあ、おはよごきげんよう。 Walk to my seat while exchanging greetings. 先輩、おはようございました。 Oh, you can even see the spot. 何すんですか？いきなりデコピンだなんて。 Well, you see, I believe I've said this a few times for your classmates, so could you stop with the senpai? Maybe. あはは。ごめんなさい。謝りますから、そんなに怖い顔で睨まないでくださいよ。 Remember in the first few parts I said just tell her, because otherwise she might accidentally reveal the fact that he's a body double? Yeah, I retract this statement. She's a fucking moron. I've said this numerous times, but please be careful. 了解であります。気をつけます。 So it seems as if she isn't reflecting on her actions, doesn't it? 嘘です、嘘。本当に反省してますから。怒らない、怒らない。ね。 Also, something I feel the need to point out is that I might not be able to record on New Year's. もしかして、お腹空いてるんじゃないですか？だからカリカリしてるんですよ。これあげますから、機嫌直して。 A cookie? 慣れ親しんだ味が恋しくなっちゃって。本当はファーストフードが良かったんだけど、さすがに持ってくる勇気はなくて。 Fast food is it? It reminds me, I haven't eaten that in a while. I've forgotten that flavor. In fact, I've recently been wanting to eat such a thing. だから、このクッキーで我慢してるんです。これも結構美味しいから。 That's so? Well then, I won't hesitate to accept your offer. That is tasty. よかった。じゃあ、さっきのは、これでチャラってことで、よろしく。 I'm okay with that, but, what if I had a random impulse to eat cheap food? Hamburgers, cup ramen, munchies. Why do I want something that feels so bad for my body? Now the next class is physical education, and after that, lunch. Thanks to this morning, I can't help but want some junk food. おい、どうした？早く着替えていこうぜ。それとも、体育だってこと忘れてるのか？ No, I remember. Going to get dressed would be good, but, I have this desire for junk food. What to do? Let's see. I'm supposed to endure it, apparently. It's not healthy to hold back, my man. Endure it. No, there's no way such a thing exists in this academy. If I say something weird, I'll stand out. Endure. Endure. Now then, let's go get changed. おう、そうだな。では本日は100メートル走のタイムを測定したいと思います。以前の自分と比べて体力が落ちたなど、自己の健康管理などにも役立つと思いますので、しっかり走ってください。では、女子からいきますよ。お嬢だ。さすがお嬢、早いな。Now Sandra and Kunihiro. Two of them start at the same time, and Sandra makes it to the goal first by a narrow margin. Kunihiro looks a little frustrated. Sandra and Kunihiro are both quite fast among the girls, aren't they? But it looks like Nagamitsu's the fastest of them. そうだな。俺も負けてらんねえな。頑張らないと。There's also a difference in their statures. Nagamitsu is the tallest out of them,
Perhaps I should say her legs are the longest. They're slender, but by no means bony. It's a sort of healthy beauty. But, why is this academy still using gym shorts? Outside, normal short pants are more common. Are things as different as I thought in this place? Well, leaving that aside. Other than that, this way I don't see any problem with gym shorts. 金本くん金本くん Ah, yes? 次は金本くんの番ですよ。大丈夫ですか？ Yes, I'm okay, no problems. Crap, those gym shorts, or rather the girl's bare legs revealed is dangerous. Is my face okay? It isn't red, right? If I don't regain consciousness. That, even though I was trying to gain my composure, I accidentally... What? I have to run. He fucked up. He suddenly gave his all, didn't he? This man just gave his all, revealing that he's very well trained at this point. Break out into a panic sprint. Speaking of which, I felt like running for a while, but my body isn't supposed to be doing well. Thus, I unintentionally let it out in one go. He fucked up. I'm gonna check on the cat real quick because I need something to distract me from his stupidity. Sorry about that. I'm back. Had a sudden craving for chips, so I got some chips. Hot paprika. Oh well. How much did he fuck up? Why is he a moron? Huh? What's it that sounds all of a sudden? And at that moment, Kunihiro trots near me and whispers softly. 先輩、いいんですか？そんな本気で走って。11秒65。How long was it again? How much was it? 200 meters? 100 meters. That's fast. He realized! Damn it! I know I lost my mind after giving you too much regard to gym shorts, but did I really screw up that badly? 金本くん検査結果が良かったのは聞いていますが、大丈夫なんですか？ Like, I think you're feeling a bit too good. そんなに激しく動いて、大丈夫なのか？久々で張り切るのはわかるけど、病み上がりだろ。大丈夫？シュリ君、気分どうするんですか、先輩？ Just say that you were very much, like, the entire day you haven't been able to focus, so you were kind of, like, off in your own little world, so... Basically, you were spooked a bit from this, so the adrenaline kind of activated. What do I do? I was shaking on the converge of everyone's attention, but at that moment I remembered that... That's right, the last resort. In this case, I have no choice. シュリ君！おいおい、大丈夫かよ！金本くん、違う！Oh, it's nothing special. 大丈夫？おい、救急車を呼ばないと！ Fine, really, I just overdid a little.
I have medicine in the classroom. I'll be okay if I take that. ですが、保護者の方に連絡と、誰か薬を I'm fine. I'll go take it myself. Please continue the class. Now then. ちょっと金本くん That was a dangerous situation, but I managed to see them, right? Actually, I might have overdone it. I never thought that these clots of blood would ever come in handy, though. The blood clots that Tsukiyama gave me in the car a while ago. Good thing I held on to them. Not thinking it too stupid. Guess I'd better hold on to these things from now on. Huh? Some sort of sound in this direction? Couldn't think of it. It wasn't the same situation last time. Back when I saw Kunihiro getting changed. Well, this time we're in the middle of class, so it should be alright. While thinking that, clinging to a faint hope, I opened the door of the classroom to see. Nobody's here. Huh. Well, I guess that's normal. Whatever, the class will be over soon, so there's a place to rest. But it would seem weird if I returned too early. That was an admirable performance. っていうか、金本くんが調子に乗って本気出すからじゃないですか。I didn't get caught up in the moment or anything. ならどうして突然本気なんて出したの？ Can't say that I was busy looking at a classmate's bare legs. I absolutely must not say that. I got caught up in the moment. 人にはデコピンするくせに自分は抜け抜けなんだから。I have no comeback. さてと、それじゃあ僕はお昼ご飯に行こうかな。金本くんは？ I will pass after vomiting blood, you know. そうですね。あんなに血を吐いたのにがっつり食べたら変ですもんね。Therefore, I apologize, but please go alone. それじゃ僕はカフェに行ってこようっと。I'm hungry. Ran so seriously during physical education, and my appetite for junk food is boiling, and an appetite for junk food is boiling up. I was right. Sorry about that. With this empty stomach, I won't be able to concentrate during the afternoon classes. Cordelia said so, but that wouldn't be a problem jotting down just a little. Yeah, I'll do that. いらっしゃいませ。お席の方に案内させていただきます。I remember seeing her in the background of the cafe. Is that a character from an earlier game? May you wait 1 second? At 1 moment? I forgot to read that line. Nagamitsu. 金本くん。 Are you alone? ああ、こてつはもう食べ終わって教室に戻っていったから。I see. In that case, if it does bother you, could I join you at the stable? 別に私は問題ないけど。 Excuse me then. I will sit here. Hold on, let me just check something real quick. So that is the 18th. If I go here to the 18th. So this seems to be like a route event. Like, hey, this is the one you have the most points, quote unquote, with right now. Anyways. かしこまりました。それでは、オーダーはいかがいたしますか？ Actually, I'm not feeling very well, so excuse me, but do you have something easy on the stomach? 胃に優しいものですか？では、こちらの野菜スープなどはいかがでしょう？ And I will have that, please. シェフと相談にはなると思いますが、他にもキノコなどを加えましょうか？ Well, I will leave it to you. か Thank し you. こまりました。では、失礼いたします。To be honest, I wanted something more to digest than soup, but I guess this will have to do. それで体調の方はどうだ？ Yes, I appreciate your concern, but I've had my medicine, so I'm okay. そうか。ならいい。安心した。By the way, is that your lunch, Nagamitsu? Looks very familiar. 私が作ったんだ。Eh? Is that so? そ
そんなに驚くことはないじゃないか。それとも変か？私が料理なんて。No, it isn't weird. Just your household has also has the status for one to go to the academy, doesn't it? Talking aside. ああ、まあそうかな。Why are you so hesitant to speak about that? いや別に。Well, anyways, I was just admiring that you made it yourself. そうか。料理をするのは好きなんだ。他にも家事は全般的に好きだな。Wife! なんだかこう、女の子っぽいだろ？ That certainly made me so. そうか。同意してくれるか。嬉しいな。周りに全然同意してくれる子がいなくて。The problem being because at this rich academy, there's almost invariable people who have their own servants. 本当は人が少ないところで食べたいけど、マナーの問題で食事していい場所は決まっているから。教室なんかで食べてたら注意をされるからな。I see. Still, that looks like a tasty lunch. You must be skilled at cooking. 別にこれぐらい普通だ。ちょっと練習すればできる。すごいって言われるほどじゃない。Oh. I bet you'll make a good wife. おや？そういう冗談は嫌いだ。But it wasn't really harmful, even among jokes. White rice, rolled omelets, karage, and stewed foods. A small salad, and then chicken stew. But I say this. It's a meal for the common man. Come to think of it, you said that you attended a public school in the past. Did you make this at that time, by chance? だから癖みたいなものだ。昔はこれでよかったんだが、この学院だとやっぱりチープに見えるな。That isn't so. If it's well balanced nutritionally, I think it's a splendid lunch. そうか。ありがとう。 Man, it must be great. This chicken stew. And nostalgic. Made it off long ago, but not at all recently. なんだ？あんまり見られると恥ずかしい。やっぱりみすぼらしいかな。 No, I wasn't comparing it or anything. I was thinking it looks great. 美味しそう？金本くんが？ Oh, well, I've been having a lot of hospital food after all. 私は入院したことがないんだが、病院食ってどんなの？ There isn't anything special, mainly just stewed foods and dish. Also, there's little flavor. Therefore, I haven't had too much tasty food, but I thought your lunch looked great. そうか。ありがとう。もしよかったらだが、食べるか？ Yes! Huh? Really? It's okay? でも、あまり期待はしないでくれ。プロに指示したわけじゃなく、独学だから。Don't worry about it. Now, would the chicken stew be okay? どうぞ。 Okay then. Oh, here's my fork to eat some chicken stew. The flavor is added well. It's tasty. Just as good as I thought. Nagamitsu. Dashi flavor is a nice touch. 本当か？ありがとう。 It's good enough that I would want more. もっと食べたいなら別に構わないけど、もう Huh? But your portion. 少しぐらいなら大丈夫だ。だから食べるか？いや、迷惑なら無理しなくていいんだ。材料はちゃんとしていても、作ったのが私だからな。You see, that makes it better. No, don't worry. If I have your permission, I'm truly thankful. Now then, I will take your offer. どうぞ。 This really is good. I already feel well. そうか。よかった。それなら、もっと食べてもいいぞ。 She just likes feeding him now. That's adorable. Like she just likes the fact that he's just like enjoying her food.
finished lunch with Nagamitsu, who appeared to be embarrassed, but happy somewhere inside. Not just inside. There is a lot of happy on the outside right now. It isn't exactly junk food, but thanks to this delicious chicken stew, my craving has more or less calmed down. You know? では皆さん、手元には各個人のパソコンがありますね。 PCs in class. Wow. I know that's not what it is, but just like you click and it doesn't fade. Just like her character model fades out and then fucking black, as if it just passed out out of nowhere. ではそちらは共用ではなく専用のパソコンですので大事に使ってください。 Everyone has a private PC. Well, I guess that's no mystery at this academy. では、今日の授業は為替についてです。皆さんちゃんと勉強してきたと思いますので、今日は実践してみましょう。パソコンでブラウザを立ち上げ、ブックマークされている FX のサイトにアクセスしてください。すでに口座の登録は済んでいますので、授業中にできるだけ資金を増やしてみましょうか。To go this far. This academy is as frightening as I thought. FX のツールの使い方は、テキストにまとめてありますので、そちらを参考に。At this point, there's no helping how swallowed up I am in class material. Let's see, text. あれ三条さん、どうかしましたか？いえ、なんでもありません。すみません。She is confused. あれ、やっぱりないな。 What's the matter? You looked surprised in the middle of class. ちょっと探し物が見つからなくて、ロッカーになかったから、カバンの中に入れっぱなしだと思ってたんだけど。And it isn't in your handbag either. Could you have dropped it somewhere? いや、落とすようなものじゃないんだけど、一応先生に確認しても、 There was 落と someone し in the 物には classroom. ないって言われたし。 There was someone in the classroom when it came to get the medicine. What did you lose? I can help you look for it. 下着。Eh? だから、下着。 Underwear? ブラとショーツ。色は薄い青色のセットで、花をあしらってあって、サイズは、 Hold on, what on earth are you saying? いや、だって、一緒に探してくれるって。そのためには、色と形と大きさが必要っしょ。That isn't the problem. Me, being a male, I don't think I should be looking for underwear in the possession of a girl. 何のお話？どうかしたのか？実はさ、ちょっと探し物してて。探し物？一体何を探してるんだよ。私の下着。は？ He is just as dumbfounded. だから、ブラとショーツだってば。そうだ、長曽根くんも探してくんない？バカ！何言ってんだよ！男がそんなもん探せるわけねえだろうが！大体、そんなもん普通は落とさねえんだろうがよ！ Nagazone, please come down. 何をそんなに慌ててる？いや、別に、そんなつもりじゃなくて。でも、下着なんて普通は落とさないのには同感。いつ落としたの？てか、どうやって落としたの？下着なんて。それがよくわかんないんだよね。というか、下着、脱いだのか？ちょっと待って！下着を落としたってことは、なんだ。今、お前はもしかして、ノーブラノーパン？ごめん。そうじゃなくて、体育の後に着替えようと思って持ってきてた替えの下着が消えちゃって。なんだ、そういうことか。マジでびっくりしたぞ。Disappointment. 何その目は。その発想はいかがなものか。しかも口に出して確認するとか。見損なったぞ、こてつ。いや違う、普通に考えただけだ。下着が盗まれたらって男とか変態とか関係なく金本だってそう思うだろう。What?
No, I never schemed anything of the sort. 目を背けながら言うんじゃねえよこの嘘つけぶっとりが虎鉄の変態。違うんだお嬢そんなんじゃないから嫌わないでくれ Sorry, Nagasona. There's no way I can allow Shuri to be labeled a pervert. In any case, why did you store that underwear? ロッカーにしまってたんだけどね。おかしいな。体育の後、シャワー浴びようとしたんだけど、その時に替えの下着がなくなってることに気づいて。それ、下着泥棒じゃないのか？普通落とさないだろうし落としたらちょっとした話題になるぞんなもん話題になってないってことは、誰かが盗んだってことなんじゃ。でも下着だよ。サイズなんかもあるし、他人の下着取って何の意味がある？そうですね。そのデザインが本当に気に入ったか。もしくは嫌がらせ？でも、女性の下着がなくなったのなら、やっぱり。普通は男が取ったんじゃないかと思うが。男が私の下着を？チラ。いやそんな目で見られても困るというか俺は別に関係ないぞお嬢の下着ならともかく三条の下着をわざわざ盗むとか You shouldn't have said that. You shouldn't have said that. You shouldn't have said that. Are you absolutely retarded? なんか、それはそれで傷つくな。そんなことを考えていたのか、虎鉄。違うんですお嬢今の発言は全然違くていや本心は本心なんですけどだからって盗んだりはしてないですからで、いつ盗まれたのか分かってる？多分体育の授業中、体操服に着替えた時にはあったと思うんだよね。体育の授業中。となると、授業を受けていた学院生には犯行は無理ですね。それじゃあ、外部犯？この学院のセキュリティシステムを超えるのは簡単じゃない。あまり現実的じゃないと思う。けど、学院生は授業中だから。そういえば金本授業中に抜け出してたよな。Before classmates' gaze is centered on me all at once. Now hold up, what's with this atmosphere? そういえば、そのまま授業に戻ってこなかったな。ああ、確かに。But please, wait a second, I don't have any reason to steal, do I? 残念ながら男というだけで成り立つ気がするぞ。Well, that certainly may be so, but... 先輩。いえ、金本くんがまさかそんな人だったなんて。Please, wait a second. It isn't me. It definitely isn't me. For the sake of argument, I, as a male of a certain age, although I might have interest in such a thing, I wouldn't do that. On this academy, generally. May seem as if I'm saying that I would go so far. It may seem as if I'm saying that I would go so far as to act a criminal act outside of the academy, but there's no way I can have the label of an underwear thief. So the hell with it for now. でも僕、学院内で金本くんに、見られた。着替え途中の Accidentally. 下着姿とか。I said that was an accident. Didn't we already solve that matter? 気持ちはわかるがいくらなんでも下着を盗むのはやりすぎだ。今ならまだ傷は小さいぞ。 What a baseless misunderstanding. This is false accusation. 俺も同い年の男だ。下着に興味がある気持ちはわかるしお嬢の下着なら盗んでだってほしいけど実際にしたらそれは犯罪だ。 Here's the thing. Shuri is not allowed to be labeled as a pervert, so he cannot get out of it just by saying, like, why would I steal underwear? It's only sexy when it's on the girl. Mm-hmm. ほう。虎鉄はそんなこと考えていたのか。いやお嬢これは正直な気持ちではあるんですが元から絶対に実行しない夢と言いますか。言い訳するとは男らしくない。違うんだってばお嬢 At any rate, I wouldn't steal your underwear, Sanjo. By all means, whether it's in your handbag or locker, I'm fine with helping you search. ごめん、今のは調子に乗りすぎたね。最初から本気で犯人だなんて思ってるわけじゃないから。さあ、今のはちょっとした悪ノリの冗談です。
Even though you're the one who got indignant about being hurt by a joke from earlier. Well, whatever. You can call this getting even, so I'll bear with it. でもこうなると、先生にも報告しておいた方がいいのかな。本当に泥棒なら、外部犯でも内部犯でも大問題だし。一応、家も確認してからにするよ。それがいいかも。人間誰しも勘違いしちゃうことはあるからね。But what if it isn't a misunderstanding? Who would the criminal really be? 金本くん Huh? Oh, Masamune. よかった。帰る前にお会いできて。I'm confused because apparently the next option is supposed to be watch, but I've not yet had the watch option show up. Is that supposed to be what's happens here? Did something happen? どうしたではありません。今日も将棋を教えてほしいに決まっているじゃありませんか。Ah, okay, that's right. And shall we move to the cafe? そうですわね。行きましょう。そこはダメです。Why can't I go だ there? って、そんなところに刺されたら、私が不利に陥ってしまいます。Oh. In this short time, she's gotten far enough to realize that? Masamune, have you been doing a lot of studying for shogi by chance? 当然ではありませんか。おじいさまに勝つための努力を金本くんに任せっきりにするわけありません。I suppose so. 何ですか？ Nothing. I was thinking that even though it's been a short time, you have improved greatly. そんなこと言ってもごまかされませんわよ。とにかく、そこに刺してはいけません。I really thought so, though. At any rate, I'm moving here. ダメだと言っているじゃありませんか。 Games are heartless things. 意地悪ですわ。However, even from there, she has an opportunity to regain strength. If she notices, the turn after won't be such a difficult one, but... Watch. Just watch. For now, let's watch. If she doesn't notice it on her own, she won't get any better. Come on now, the next turn is yours. In this manner, we again followed along with thought tactics today. Incidentally, after I explained that move that Masamune could have made to gain an edge. 卑怯です。陰険です。意地悪です。気づけない私を見て、バカにしていたのですね。Thus, after infuriating her, I had a difficult time calming her down. The next day. Something fun, actually. Let me just take off my glasses because there's a dent in the side of my head from the glasses at this point. Hold on. Let me just... I don't know if you can see that, but it's like straight up dents in my flesh from wearing the glasses. Like right here and right here. I don't know if I can properly show you. But yeah, it's very hard to see from a distance, I suppose. And I have no way of properly showing you right now. Good morning. おはようございます。今日は土曜日で、明日から連休ですが、あまり気を抜かないようにお願いいたします。はい。特に藤島さん。No? Oh, yes, what is it? 前期末試験が再来週の月曜からですね。すべてを完璧にこなすのは難しいでしょう。ですが、なるべく成績面で問題を残さないようにお願いいたします。I'll try. よろしくお願いいたします。藤島さんが真面目に取り組みさえすれば、
問題なく試験をパスできると思っておりますので。I'll do my best. それでは本日の仕事に取り掛かりましょう。月山さんと藤島さんは朝食を、私は庭の掃除をしてきますので。はい、かしこまりました。That was a little surprising. 何がですか？ What Minamoto said. I thought she would be more threatening, like I'll receive an electric shock if I score badly or something. 千秋さんはそんな方じゃないですよ。ちゃんと努力は評価してくれる人です。その分厳しくて怖いですけど。 And now I call bullshit. 千秋さんがそう言ったということは、藤島さんに期待してるんじゃないでしょうか。I hope. 藤島さんならこの程度の試験は合格できる。そしてそのための努力もちゃんとしてくれている。今までの藤島さんを見てそう判断してくれたんですよ。 So that's so. そうですよ、きっと。予想ですけど自信はあります。 So. だって私も藤島さんなら大丈夫だと思ってますから。まだまだ短い期間ではありますが、一緒の時間を過ごしてきたんですから、それぐらいはわかるつもりです。 See? Kinda embarrassed. ですから、さっきの言葉は素直に受け取ればいいんじゃないでしょうか。藤島さんはご自分で思っている以上に信頼されているんですよ。 Not really sure I believe that. Is that how it is? そういうものじゃないでしょうか。 You see? At any rate, I'll do my best in studying for now. Hearing that somebody has hopes for me, shouldn't make me Hearing somebody has hopes for me shouldn't make me feel bad. さすがですね。体育の授業でテニスですか。 But we get to use the outside of the campus for tennis, don't we? それはそうですけど、グラスコートって言うんでしたっけ？こんな天然芝のコートは普通ないでしょ？ Grass courts are dog shit. Definitely. ほんと、お金かかってますよね、この学院は。 Grass courts are still dog shit. Indeed. よ、そんなところで何をしてるんだ？ Oh, nothing. 芝生のコートって初めてって話してたんですよね。まあ、日本やアメリカじゃハードコートの方が多いからな。手入れとか大変だし。まあ、球足とか速くて面白いぞ。As I observe him like this, the way he talks so normally, Nagazone really is from the upper stream in status. おっと、女子は集合かけられてるんで、行ってきます。 Okay. それよりお前、大丈夫か？昨日血を吐いたのに。Yes, I'm fine. Overdid it after all, huh? Might have stood out as strange. それならいいけどよ。調子悪いなら無理しない方がいいんじゃないか？むしろ、今日は休んだ方が良かったんじゃ。No, I'm okay, really. Besides, それに？ I like to study, but this hospital, having done nothing but sleep, I thought about how happy it would make me to attend here. He was saying something like that, right? Therefore, I want to do everything I can to attend. 真面目だね。俺はどうも、こういう窮屈なのは苦手だ。It's because somebody under hospitalization can't attend school very much. The case is unique, without a doubt. もう問題ないならよかったな。Yes, indeed. そうだ、お前午後は暇か？ This afternoon, I don't have anything to do in particular. どこかに遊びに行かねえか？どうせ遊びに行ったこともないだろ。 Right, I appreciate your invitation, but I will have to pass today. Sorry. そうか？まあ、無理強いはしねえけどな。If the opportunity arises again, if the opportunity comes up again, would be glad to. How did I speak more like upper echelon than he who is supposed to act upper echelon? I'm grateful for the offer, but something might get revealed if I get too close to somebody. Backing away for today is probably the safest option. そういやお前、連休の予定ってあるのか？ The break. 今年の9月は20日から23まで4連休だろ？どこかにバカンスとか
No, I'm not. And why did I say that like that? I believe I'll just be resting easy for my body's sake. そうか。まあ、今週はゆっくり体を休めた方がいいだろうな。Huh. Consecutive days off. Can't really say I'm looking forward to the break, though. Would have been a luxury of one of my earlier part-time jobs, but I have servant work to do now. Don't think I'll get any relief, though. Oh, but be able to be myself, not imitating Shuri. That might be pretty useful. それじゃ、俺らも行くか。でもお前、本当に無理はするなよ。Yes, I know. では本日はここまでです。皆さんお気をつけて帰ってくださいね。As Yasutsuna says that, I leave the classroom. This morning sure has flown by. それから金本くん、ちょっといいですか？ Huh? Oh, yes. 一緒に来てください。理事長がお呼びです。The board chairman has. Does he have business with me? What's the deal? For what matter exactly have I been called upon? 金本くん、理事長に呼ばれる理由に心当たりはありませんか？ Outside! No, inside. Ah! Any knowledge? Let's see. No, nothing in particular. Ah! 金本くん、 Yes? 金本くんは先生に隠していることはありませんか？ But what do you mean hiding something? 先生の目を見てちゃんと言えますか？ What the hell? What's wrong all of a sudden? Have I been exposed, perhaps? No, that's impossible to make that kind of blunder. I was vomiting blood during his physical education yesterday. Did I overdo it after all? What could it be? 先生は非常に悲しいです。一人の学院生の心を開かせることもできないだなんて。教育者として失格です。仕方ありません。これ以上は理事長の方からお話ししてもらうしかないようですね。理事長、安綱です。金本朱里君を連れてまいりました。Oh God, imagine the shock if instead of saying Kanemoto Shuri, she actually just said his name. I only remember Takuma right now. Takumi. I even fucked that one up. I don't remember his family name right now. 入ってよいぞ。失礼します。よく来たな。Yes. Contrast with before, he has a strict visage for some reason. Did I really manage to reveal my identity? 呼んだのは他でもない。実は、お主に確認しておきたいことがあっての。問うがお主、何か隠し事をしておらんか。外にバレれば大きな問題となるような何かを。Uh-oh, this is bad. Should I apologize for deceiving him? 正直に述べてもらおうか。I'm not really hiding anything. 本当にか？正直に答えてください、金本くん。今なら問題にはしませんからね。ここだけの話にしますから。You only think I'm hiding our company secrets? Help! So, what are we talking about? If you want me to answer something, like, you could just tell me clearly what it is, please. そうか。では話すが、くれぐれも口外せぬようにな。まあ、お主も金本の子息なのだから、学院の恥になるようなことは広めんと思うが。実はな、この学院の中で盗難事件が発生した。Theft, you say? Underwear thief by chance? おう、なぜ下着だと思う？わしはまだ何も言っておらんのじゃが。Huh? Wait a minute. Could it be that I'm a suspect again? またとは、どういうことかな？
Well, I left during the time of yesterday's physical education class, and after the class ended, there was some uproar about a classmate's underwear going missing, and... お主が疑われた。というわけじゃな。それで解決はしたのか？ The misunderstanding was resolved. It isn't as if there was any evidence from the beginning. Also, of course, I wouldn't do something so... Would vomiting blood be construed as a means to do something illicit? Or should I say it as attending this academy in and of itself be the problems might? But anyways, I wouldn't do something like steal underwear. なぜ動揺する？ Oh, it's nothing. I'm not lying. I wouldn't steal underwear or anything. そうか。安心した。そこまで自信を持って言えるならば、お主は犯人ではないんじゃろうな。ほらほら、理事長。やっぱり金本くんがそんなことするわけないじゃないですか。Was that a leading question by chance? 正直な話、今回の下着泥については手がかりが少なくてな。授業中に抜け出したお主ぐらいしか情報がない。So about me being the criminal? これでもわしは自分の目には自信があってな。今の会話で犯人でないことを確認したかっただけじゃ。ごめんなさい、金本くん。先生は金本くんを信じてたんですけど、理事長に圧力をかけるように言われて。Should you like file a case here? そうしないと減給だって言われちゃうと、先生は逆らえないんですよ。I don't really mind. You were doing your job. そう、呆れた顔をするな。今回のことだけでなく、わしの目で直接お主の判断をしておきたかったのでな。What's that supposed to mean? Anyway, it's good that this misunderstanding has been resolved. わしの見立てでは、他に何か秘密があるよう今回の事件とは関係なさそうじゃし、まあいいじゃろう。それよりも、下着泥をなんとかせんとな。そうですね。確認しましたが、犯行時刻に他に授業中に抜け出した学院生はいません。となると、外部の犯行かの。監視カメラは？いいえ、誰も映っていません。Scatterby even has security cameras. 敷地の境界線にな。別に校内には設置しておらん。プライバシーはちゃんと尊重している。Kika Academy says fuck you! カメラ以外にも、警備部の校内敷地内の巡回による監視はもちろん、最先端のセキュリティを設置してある。そのセキュリティを乗り越えて、下着の窃盗ですか？割には合わんが、性欲とは古来より割に合わんものよ。Speaking of which, didn't I hear a sound on the way back to the classroom? I don't think about it. That could have been the criminal. とにかく、今はセキュリティの再確認を。何か手がかりを探すしかあるまい。ええ、そうですね。本当困ったことになりました。So then, is it okay for me to leave now? はい、すみませんでした。こんなことになってしまいまして。Don't worry, I'll leave now. ああ、金本の子息。一つ尋ねておきたいんじゃが。Yes? そう、警戒するな。窃盗とは関係ない話だ。That makes it worse! What is it? お主、将棋はできるか？ Whoops. Yeah, well, more or less. そうか！ならば、今から一局どうじゃ？ Now you say? No, I'm not sure today is... すぐ済ませるとも、何初心者相手だ手加減はする。If it were to go wrong and end up winning, then I'd probably be made to continue until I lose. I'm sincerely sorry, but today isn't suitable. なんじゃ、つまらんの。まあ、よい。いずれ、相手をしてくれるな。Yes, sooner or later. For the time being, in order to deceive it today, I returned to the classroom. Now then, time to go home. だからさ、そうじゃないんだって。可愛い方がいいよ。They're talking about underwear. でも、それがコンプレックスであんなことになったわけでしょ？そういうものなのか？だからさ、まやっちも一緒に行かない？
They're talking about underwear, aren't they? いや、すまない。本当なら二人に付き合うんだが、今日は実家の用があって。Like there's something that like something within me just tells me they're currently talking about underwear, and it'll be extremely fucking awkward when he walks up to them like, "Hey, what you talking about? Underwear? Oh, okay." 父親の兄弟みたいな関係の人の訃報があってな。急いで戻らないといけないんだ。そっか。残念だけど仕方ないね。そういうわけで、悪いが私はこれで。また来週ね。それじゃあ二人で行こっか、ひなたち。They should stop talking. That they should stop calling Hina. Like, Senju should stop calling Hinatachi. Look, it just sounds like Hina touch. Go listen, ignore it, and return home, or accompany Maya until she leaves. Huh, what a tough situation. I'm really gonna have to think hard about this choice. Looks like it's just girls talk. Let's not cut into the conversation. それじゃあ小鉄、私は先に帰るから。はい。お疲れ様っす。Mitsu, どうかしたか、金本くん。 you're going home, correct? I am as well, so I thought I should join you until we split paths. いや、それはその。Is leaving with me a problem? いや、問題やなんてそんなことはないが。So you're okay with it? ああ、うん、そうだな。I might have heard some of the discussion earlier. Are you going to a funeral? うん。酒好きで昔から父とよく飲んでいたらしいが、癌でな。Pour one out for the dead boy. Is that so? My condolences. ああ、義理と人情が深い人で男だったんだが、非常に残念だ。If it would go as far as to say so, you must have been a great person indeed. I will keep it in my praise as well. ありがとう、金本くん。Speaking of which, if it's a funeral, won't you have to change out of your uniform? そうだな。学生だから制服のままでもいいかもしれないが、さすがにこの色はな、目立つ。Yeah, let's just say attending a funeral with white clothes is kind of, ill-advised. I'm not talking about, like, blood getting on it, it's just fucking disrespectful. Getting changed does sound like the safest option. The uniform is pure white, to say the least. 一度家に戻って着替えないと。 So that's why you're hurrying? うん。帰りの車もそろそろ来る手はずになってる。Speaking of which, do you commute to school by car? 基本的にはそうだけど、それがどうかしたのか？ No reason, it's just that I don't see you much going to and from school. それはその、いつも学院の正面じゃなくて裏を利用してるから。 Why does it feel like it's going to come down to her being the daughter of a Yakuza boss or something? Why does that feel like it's going to be the case? Back? Why is that? それはその、あんまり人目につきたくないから、私を送ったり面倒を見てくれてる連中なんだが、 Yep, Yakuza. 見た目が怖くて。 Absolutely な Yakuza. 悪そうな顔、目立って仕方ない。 100% Yakuza. We're gonna go to the fucking... The car is going to arrive and fucking Kazuma Kiryu is going to be the goddamn taxi driver. With Goro Machinima just in the fucking... on the fucking back seat. You know what, fuck it. Put Taiga in there as well. And and the Ichiban is just riding on top of the fucking taxi. Like, yeah! I guess that would be Majima. Yeah, both of them are kind of crazy. That's so. But don't they double as your bodyguards? In that case, isn't it a given that they would have stern faces? それはそうなんだが、いかついじゃなくて悪そうな顔だからな。The people whom you're meeting have arrived, haven't they? そ
そうみたいだな。もしもし？うん、お疲れ。私はもう帰る準備ができてる。お前たちは今どこだ？正面？正面つけちゃったのか？いや、急いでいるのは分かってるが、正面なんて目立つじゃないか。Nagamitsu shouts out the situation, her voice rising in the corridor. 分かった。とにかく、すぐに正面に行くから。目立つなよ、お前ら。Why are you so worried? Having some stern escorts is a normal thing, isn't it? They're not gonna look like criminals. お疲れ様です。お嬢。 Yep, Yakuza. Huh, she actually is wearing a skirt. I know that's kind of rude, but like, when you look at her from the front, it just looks like she'd be the kind of person who's like, got special permission to wear pants. 目立つなって言ってるだろ。お嬢って呼ぶんじゃない。すいません、お嬢。 You're all retarded, aren't you? I see. These people aren't exactly stern. I understand what you mean by standing out. そうだろう。だからいつもは裏を利用してるんだ。So, this is gonna be this thumbnail, I suppose. I miss not being able to just take screenshots. おう、なんじゃいわりゃ。何をお嬢に気安く話しかけとんじゃい。やめろ。金本くんはクラスメートなんだから。ああ？おおこら。じろじろ見てんじゃねえぞ。ガンを飛ばすんじゃない。おとなしくしてろ。だいたい。今日はなんでこんなに迎えが多いんだ。すいません、お嬢。このままおじきの葬式に移動するために。おい、お前らお嬢が迷惑してるだろうが、おとなしくしねえか。すいません。だからこんな場所で目立つことをするな。すまない金本くん。ちゃんと後で言っておくから。今はこのバカどもを勘弁してくれないか。I'm okay, no need to worry about me. I'm just a little surprised. そうだろうな。こんな顔の悪い連中、あんまり見ないだろ。To be honest, yes. Bad faces are just bad people. だから嫌だったんだ。I was just a little surprised, though. You don't have to worry so much. そうか？そう言ってもらえると。お嬢、そろそろ時間が。ああ、わかってる。ほら、お前ら早く車に乗れ。目立つことをするな。えい、お嬢。それじゃあ金本くん、私はここで。Yes, be careful. See you next week. また来週。それじゃ。Nagamitsu enters the car. After the scoundrel guys also board the car. The car takes off. Those people's escorts or not, they sure look like hoodlums. Are those guys officials in Nagamitsu's company? Otherwise, did they hire special persons to act as bodyguards? Huh? What does Nagamitsu's family do in the first place? Perhaps they were concerned with the company, they deal with customer complaints? そいつは仕様だ。うんかんのかこれ。返品？んなもん今さらできると思ってんのか。ああ？ If that's the case, there'd be no signs of complaints without a doubt. 一人で何を言ってんの？ Nothing important, just a silly thought. お待たせしました。 Now that Tsukiyama is also here, let's leave. Immediately. Sunday. おはようございます、藤島さん。 Reminds me, when is the next... Hold on, the next choice is going to be on the 21st only. I also need to feel the need to check something real quick. Just shut the fuck up, I don't care about the messages I received. Yeah! How soon is soon? Oh, it's the 26th of January. It's gonna be some way until then. It just like this music still reminds me a lot of Atelier Ryza, so of course I had to check when's the second game coming out again. Good morning. おはようございます。お休みにもかかわらず、遅れることなく起きていただき、何よりです。
Well, I did used to work as a newspaper delivery boy. 本当、藤島さんはいろいろされてますね。では、本日の予定ですが、食事、掃除、洗濯などなどありますが、基本は変わりません。This may sound bad, but this feels like it's basically like good Princes of Angel. Like better Princes of Angel. Like from the space settings. Like I like some characters from Prince of Angel, the personalities more. But like the setting itself, this is just better Princes of Angel. 藤島さんの世話はよろしくお願いいたします、月山さん。大丈夫です。では、私は仕事をしてきますので、朝食をお願いいたします。それじゃあ、厨房に行きましょうか。What are we making today? そうですね。トーストと、久々に藤島さんのオムレツが食べたいですね。I wouldn't mind that. それじゃあ、よろしくお願いします。あとは、ソーセージとフルーツ、ヨーグルトですね。Feels the same as usual. In accordance with your request, then, let's make omelets. 美味しいわね、このオムレツ。藤島さんが作ってくれたんですよ。本当に美味しい。どこかのレストランで出されても文句がないくらいに。Thank you. Those praise is making me feel a little embarrassed. ん？これは確かにうまい。Where the fuck did you come from? まさか、こんな小僧がここまで完成度の高いオムレツを作るとは、計算外だ。せっかく料理をけなしてそれを理由にクビにしてやろうと思っていたのに。というか、どうしてお父さんがここにいるんですか？何を言うのかね。もちろんあかりちゃんと朝食をとるためだよ。Where'd the cat go? I should stop that. The cat's outside. I'm sorry, Chili! Yes, the cat is called Chili. Which is funny because, today, like Christmas dinner, we had fondue. And, one of the dips was chili sauce. Nobody fucking touched it. No. So afterwards, like while just cleaning up everything together, my mom just grabbed the bowl of chili sauce. Like, nobody even touched this one. What's this? What is this one? Oh, chili. No one just really likes chili. I like chili. I'm not talking about the cat. Why do you think no one wanted to eat it? Anyways, 照れなくてもいいんだよ、あかりちゃん。ほら、パパでちゅよ。This guy's at the top of the corporate ladder. That's the Japanese economy, okay? No, it isn't. あかりちゃん、いつも言ってるだろう。パパのことはパパと呼びなさいと。He just looks at him. Izumi. Ojo-sama is having troubles too. それより、本当のところ何しに来たんです？だから、パパはあかりちゃんに会いに出ちゅね。I'm going to shoot you. あかりちゃんが怖い。そんなに怒らなくても、ちょっとした親子のスキンシップじゃないか。スキンシップなら、その赤ちゃん言葉をやめてください。親しみやすいようにしたつもりなんだがな。ここに来た理由は先ほども言ったと思うが、君と一緒に食事をするためだよ。そのついでに様子見にね。Just after saying that, he shoots a sharp glance in my direction. あかりちゃんが変なことをされていないか、その心配もあったからな。まったく、使用人としてこき使えば、自ら辞めたいと言い出すかと思ったのに。お父さん、そういうことをやめてください。藤島さんは頑張ってくれています。Like, the more he's trying to, like, antagonize him, the more Akari is going to start feeling bad for him.
therefore making them get closer to each other. You're just shooting yourself in the feet over and over again. 首里の身代わりもそうだし、使用人としてもちゃんと働いてくれているんですから。あかりちゃんがこんな小僧をかばうだなんて。まさかこの小僧をやめさせたくないのか。この小僧に惚れたなんてことは。何言ってるんですか。そんなはずありません。私は金本の娘なんですから。そうじゃなくて、首里のために頑張ってくれているんだから、そういう態度はやめて、ちゃんと接してください。あかりちゃん。Saying that, Ojo-sama begins eating breakfast again. And the miserable voice of the corporate manager, once again. くすー。貴様のせいであかりちゃんに怒られてしまったではないか。From the bottom of my heart, I don't know. しかもこんなうまいオムレツを作るとは、本当に生意気な小僧で。And you're pleased with them, are you? 別に気に入ったわけじゃない。ただ、公平に評価した。うまいと思った。So don't suddenly sound like a tsundere. We don't want the tsundere dad, please. けれど、それはあかりちゃんに公平に見るように言われたからであって、別に認めたわけじゃないんだからな。This guy really is a pain. I must be beginning to doubt whether this man is the head of the Kanemoto group. おい小僧。Finishing breakfast and cleaning the dishes, I'm accosted with a coercive voice. Yes, what is it? ちょっと付き合ってもらおうか。Huh? Okay, do you have Minamoto's approval? 問題ない。すでに彼女には伝えてある。I don't mind that case, but where are we going? 病院だ。心配することはない。別に首里の体調がどうこうという問題ではない。君が身代わりの仕事を続けていることを知って、首里がちょっと話したがっているんだよ。So? 君には君の考えがあって続けることにしたんだろうが、首里と話してやってくれるかね。It doesn't have to be with Ojo-sama. This person suddenly becomes an adult. But it doesn't have to do with Ojo. This person suddenly becomes an adult. In this case, I can understand him being a corporate manager. 正直な話、君には感謝しているんだよ。今、ちょっと会社が微妙な状況になっていてね。世の中が不況ということもあるから。It's bad everywhere, huh? いろいろあるとは思っていたが。いや、この話は君には無用か。とにかく、私は感謝している。この仕事を受けてくれて。No, I should be grateful, being able to experience so many things. 今後ともどうかよろしく頼む。Likewise. ところでだね。君、ブラジャーを見たそうじゃない？しかも実際につけているところを、あかりちゃんのパジャマを脱がせたそうだな、小僧。どういうこと？ねえ、どういうことなの？私ですら大きくなってからはあかりちゃんの服を脱がしたことがないのに、どうして貴様が脱がしているんだ？ Well, Ojo was half asleep when she told me to, and afterwards Minamoto was very angry. それで、可愛かったか？興奮したのか？あかりちゃんの下着姿に。No, because I'm a servant. Wouldn't hold those types of feelings for Ojo. 貴様！あかりちゃんの下着姿を見ておいて興奮も何もないとは、あかりちゃんをバカにしてるのか！ Her underwear and her voluminous chest truly excited me with their charm. 貴様という男は、私ですらあかりちゃんの生乳を見たことがないというのに！ I thought it would come to this! I mean, first off, realize that what you're saying isn't parent-like at all! はい、どうぞ。 Just walks in. Please save me from your father. I'm going to go insane. Soon after knocking on the door, a voice replies. あ、どうも、藤島さん。It's been a while. How are you feeling? 大丈夫です。このまま無事に手術も受けられそうです。Then, when was surgery going to be again? 10月5日、月曜日です。Pretty soon, huh? Was it meant to be so early? いえ、手術自体は前々から決まってましたから、それほど難しい手術じゃないとお医者様もおっしゃってましたし。I see. I'm a little relieved then. 今日来ていただいたのは僕のことじゃなくて、
仕事のことなんですけど。 You're that worried? 気持ちはありがたいです。僕のために藤島さんが仕事を続けると聞いたとき、本当に嬉しかったです。でも、やっぱり藤島さんに悪いですよ。1週間していただいただけでも申し訳ないのに。I don't really mind. I already said this, but it isn't like I'm doing it free of charge. My daily wages add up to 20,000 yen plus my salary as a servant. It's true that the work is hard and there's no insurance or anything, but I'm consistently missing school. If something happens, my neck's twisted to an abnormal angle and I occasionally receive an electric shock. Huh? Could this be some sort of black market job? I assumed I completely understood. I can't say anything to others about being a substitute. But I'm having a good time. But it's not as if I'm doing it against my will. I will always attend the academy while you're on break. Rather than worry about how long the break is, shouldn't you feel at ease? 藤島さんは優しい人ですね。 Nah, it's because the way I'm living now isn't bad. 優しいですよ。僕のこともそこまで考えてくれるだなんて。僕のこと気遣ってくれてるんですよね。 Without responding, I turned my gaze to the window. As it followed my gaze, Shuri turns his own to the outside. 大丈夫か？無理するな。頑張れ。皆さん、そんな優しい言葉をかけてくれます。その気持ちがすごくありがたくて、ちょっと苦しかった。自分じゃどうにもならないことですから、人に心配ばかりかけてる自分が嫌いなんです。I see. At the time I started living as Shuri's substitute, the people around me said, "Do your best." Kind, warm words. However, those words didn't warm my heart, but somehow put a heavy weight on my shoulders. Must have been the feeling of guilt from deceiving everyone. But how would I feel if I were the real person? When I considered that, I felt like the outcome didn't change very much. I shouldn't have been happy. Everyone was being kind. I shouldn't have been happy. Everyone was being kind to me. But without being able to respond to those pure feelings, always in an ill state. This is the one reason I've cared to continue this job. By attending the academy, making friends, and establishing my relationships, a feeling of burden on my shoulders occasionally got heavier. If I were to quit halfway, I would push all that onto Shuri. I don't want that. Another reason is what I said to Ojo. I didn't think anything of it when going to the academy, but I thought it's good that I'm supporting Shuri's dream. That's the reason I'm sitting before Shuri now as well. So, are you scared about the surgery? そうですね。正直怖いです。今回の手術でもダメだったら、またみんなを失望させてしまうことが怖いんです。Didn't the doctor say the chances of failure were low? はい。 Go ahead and lighten up. There isn't anything you can do to change the surgery. Just gotta leave it to doctors. 藤島さん。 So if the surgery succeeds, awesome. If, for argument's sake, it doesn't, the blame lies on the doctors. It's alright for you to speak ill of the doctors if anything more happens. そういうものなんでしょうか。 Also, there's something I should do now. すべきことですか？ When you return to Rokuroku Academy after the surgery's success, I've been compiling your status while you were on break. You have to learn about your circumstances in order to abide by them. So here it is. I drop onto the table a notebook of so many pages. これは何ですか？ Copies of the class notes, in addition, sort of a bridge diary thing. After checking this out, you'll be able to keep up properly with your studies after returning to the academy. はい、わかりました。どうせ手術は医者任せで、僕には何もできないんですから。成功した時のために備えておきますよ。Ah, that's good. Also, can you play shogi? 将棋ですか？
少しぐらいは知ってますけど、入院生活が長いと、そういったゲームに触れる機会も多いので、もっとも弱いですけどね。Then it'd be best if you studied shogi too. どうして将棋を？ I wrote in the diary so you could check it out yourself. はあ、そうします。Shuri thus skims through the notebook he took from me. そういえば、そろそろ前期テストじゃありませんでしたか？ That's right. Yeah, 28th, I think. I'm pretty sure it was Monday next week. 調子の方はどうですか？問題なくパスできそうですか？ Honestly, it might be tough. それじゃ困りますよ。僕の居場所を作ってくれるんですよね。だったら、テストを軽くパスしてくれないと。That's an abrupt thing for you to say. 気楽に考えることにしましたから。That's so. はい、そうです。だから、試験はよろしくお願いしますね。そしたら、その後の学院生活は、僕が楽しませてもらいますから。If you say so, you might be happy or sort of angry. Well, whatever. I got it. I'll pass the tests for when you return to the academy. はい、よろしくお願いします、藤島さん。I really like the fact that he never brought up problem. What if I get a lover? That could be bad. My eyebrow keeps twitching. By the way, my first name was alright. Takumi without an honorific. でも、Fujishima was his name, I'm a fucking moron. いや、お言葉に甘えてそうさせてもらいます。匠さん。Yeah. Both of us share a laugh. Might just be my imagination, but Shuri's smiley face looks a little different from that of the time before I became a substitute. I've taken it upon myself to assist him, so it would be bad if I ended up disheartening him here. By the way, there's something in one of my classes that I don't really get. ずっと入院してた僕に聞きますか？ It's about stocks and economics and stuff. I bet you know more than I do. 大差ないと思いますけど、どこですか？ I think it was in these notes. Here it is, here. これは... Honestly, I really want just one of the routes being... Like, probably Senna's route. Thinking about it. Probably Senna's route. Basically, the route just being that after Takumi... not after Takumi, after Shuri is released from the hospital after the surgery, he's actually just brought on as Shuri's personal butler. That would actually be sick. Morning already? Oh, 5:30 as usual. By the way, I wonder where it was that I stopped thinking of wanting to sleep on days off. Whatever it was, it looks like I've since started thinking about my earnings all day instead. Oh, well, it's to that end that I'm doing this job, putting in so much effort. For the time being, I guess I'll get changed and head downstairs. Alright, something like this. After washing the tableware to perfection, I bundled cloth with which I rubbed the silver and put it in its drawer. 藤島さん、もうそちらの片付けは終わりましたか？ Yes, I'm finished. What should I do next? そうですね。掃除にしましょうか。私は床を掃除しますから、藤島さんは窓や調度品をきれいにしてください。Okay, I will. By the way, as I squeegee the windows to cleanliness, I address Tsukiyama. はい？どうかしましたか？ Oh yeah, it's the 21st, so there's choices again. That's nothing important, but what is Minamoto doing? The garden! Cleaning, laundry, cooking, taking care of Ojo-sama. Are we not doing most of the tasks? I'm wondering what it could be that she's doing.
Oh, this isn't a complaint. It's just been on my mind. 千秋さんは全体の指示などが主なお仕事ですね。あと、メイドだけでなく、秘書のお仕事もされてますから。Huh. Come to think of it, didn't you once introduce yourself as the secretary of a company? 会社の雑務、資産管理などいろいろとされているんです。きっと私なんかでは想像もつかないようなお仕事をこなしてるんだと思いますよ。 Hell, knowing her, she's probably a dominatrix at some kind of S&M club as well. That's self-proclaimed first-class maid who would be a corporate manager's secretary. 何でもこなせるというのが千秋さんのすごいところです。 She still does not have anything on good old Azumi, though. Azumi outmade her by fucking world lines. I don't know how to say that, I'm a fucking moron. 同時に怖いところでもあるんですが。 I agree. というわけで、休日だけでなく、平日もメイド以外のお仕事に追われてるんだと思います。It's amazing, just from what I hear. はい。私なんかではたどり着けない境地に。いけない。電話です。ちょっと失礼しますね。Okay. Tsukiyama rushes out with a pitter-patter. Incidentally, I'm not allowed to pick up the phone. Might give a troublingly poor imitation of Shuri, and even as a servant, my existence isn't formal. 藤島さん。 Yes, what is it? お電話です。 Phone? For me? いえ、正確にはシュリ様になんですが。The caller? 正宗しずる様でいらっしゃいます。Masamune? What does she want? Going out of her way to call me. She wanted a bonnet for Shogi, an invitation. Hope you're rude to leave her waiting. Anyway, I'll pick it up. After taking slow deep breaths, I pick up the receiver. Thank you for waiting. This is Kanemoto Shuri. ごきげんよう、金本くん。 Ooh, hair down. Good morning, Masamune. はい、おはようございます。 So, what do you need today? お伝えしたいことがありまして。 Something you want to tell me? What is it? 本当はもっと早くにお伝えしたかったのですが、実はおじい様との勝負に勝つことができまして。 Match, you say? At Game of Shogi? はい、そうです。 That's so, that's great. おじい様の鼻を明かすことができて、本当に胸がスッとしました。I kicked his ass! これもすべて、金本くんのおかげです。ありがとうございました。 Come now, that was all thanks to your perseverance. There isn't any need to be thanking me. それでも、やはりお礼は必要です。ありがとうございました。 Don't worry about it. それでですね。おじい様と約束をしたのですが。 Agreement? Could you be referring to the one that he would grant you anything? はい、その約束のことです。 I would have a bad feeling about this. What of it? 実は、おじい様との約束なのですが、買い物をさせてもらうということにしまして。 Shopping? Is there something you would like to buy? いえ、そうではなくて、ただ買い物に行くだけなのです。I don't really understand, but does she mean window shopping or something? Anyway, that's great. Did you call me in order to tell me that? そうではなくてですね。 What's to invite him? なんと言いますか。今回の勝負は、私だけの力で勝てたわけではありません。だから、約束は共有すべきかと思いまして。いい機会だとも思いますから、今回の買い物、一緒に行きませんか？This is what the invitation was. What should I do? どうしましょうって言われても Whoops. 困ったわね。 I think it'd be safe to refuse, but I'm considering that Masamune went out of her way to call me. I don't think it'd be good to give a flat-out refusal.
関係性を優先させるならそうだけれど、千秋はどう思う？危険です。認めるわけにはいきません。が、相手が正宗グループのご令嬢となると、安易に断るのはどうかと。難しいところですね。That's, because we can't decide on our own accord. Now it falls on us to call back. そうね。ここはあなたが決めてくれていいわ。正体に気づかれない自信があるなら。 Let's immediately shoot her down. Unfortunately, I must decline. Yep, that's an why is that an option? I just looked at the choices for today, and they are, unfortunately, I must decline. Then next, well-shaped breasts, and then choose any. And the choices are electric current, medicine, and impact. I'm very worried. So, Unfortunately, I must decline. Sorry to Shuri, but I should pass after all. そうね。それが無難でしょうね。理由はどうしますか？ I have a slight fever, and I just want to be sure about it. Something like that? そうですね。それなら問題はないかと思われます。I'll go contact Masamune then. よろしくお願いいたします。So that's the reason. I'm very sorry. そうですか。それなら仕方ありません。無理はしないでください。私は気にしていませんから。Sorry, Masamune. いえ、テストも近いのですから、ご自分の体を大切にしてください。では。Thanks for the thanks for the invitation. Bye. Now then, time to go out with Maya. Yes, goodbye. She went to the trouble of inviting me, and I declined. But there's no helping it. I've already declined, so. Alright, time to do work. 政宗様は何かおっしゃってましたか？ Nothing. It can't be helped if it's illness, she said. I was a little hesitant to tell a lie. そうですね。でも、藤島さんのお仕事だと仕方がありませんよ。Bakak. それに、私はちゃんと藤島さんの気持ちを分かってますよ。I don't know why I decided to try clucking like a chicken, and Pakak came out. That was weird. Maybe I'm like slowly but surely falling for the delirium of tired, but I don't know. I say that as if I'm not always fucking delirious. God damn it, help that goddamn breaking on a daily basis! Ah! Thank you. いいえ、それじゃあお仕事を頑張りましょう。お客様？でも、この別宅にお客様なんて。 Salesperson or something along the lines. とにかく出てきますね。 Go to your room immediately. But I would think that a huge house like this is the last place a salesperson would try. Well, whatever, time to do my work. I set my attention on the window cleaning a second time. Wipe off filth with the sponge, moisten it with a squeegee, polish with dry cloth. What is it? Your voice is so loud all of a sudden. 大変なことが起きました。非常事態なんです。え？来ちゃった。あおやまあ、迷惑そうな顔だこと。急に来たりしてすまない。No problem. I'm not really bothered or anything, but what's the matter? もうすぐテストだから、みんなで勉強しないかという話になって、それで。Even so, why so sudden? If you had contacted me earlier. サプライズ。シュリ君の驚いた顔が見たくって。Shocked, alright. It's more like heart attacked. あ、迷惑そうな顔。お前、連休は別に用事もないって言ってただろ？
だから連絡なしでも大丈夫かなって。やっぱり、まずかったか？ No, it's just speaking bad. This is extremely bad. もし迷惑ならそう言ってくれ。すぐに帰るから。It's okay, you don't have to. じゃ、中に入ってもいいのか？ Yes. Welcome. I consulted Charles and wanted me to both immediately. I've concluded I can't send them away, so there isn't any problem with letting them in the house. I'm a little reluctant, though. そいじゃ、お邪魔しまお邪魔します。邪魔するぜ。お邪魔し You wait. まにゃ、何ですか先輩。 What is the meaning of this? だから、みんなでテスト勉強しようって話になって。I know that, but since you knew my circumstances, didn't you think it would be bad to include me? 先輩も仲間外れにされるのは寂しいかなって。あと、僕が先導したわけじゃないです。誠ちゃんが言い出したんです。まずいかなとは思いましたけど、適当な言い訳も見つからなかったから。拒絶するのも変な話でしょ？ I see, I shouldn't have forced the onus onto you. Sorry. いえいえ。それじゃあ、お邪魔しまーす。ここが金本くんの家。友達の家に初めて遊びに来た。Don't get too excited there. お嬢！子供の頃に俺の家に来ましたよね。そうだった？お嬢やっぱっこてつ！結構綺麗だね。皆様、本日はようこそいらっしゃいました。いえ、こちらこそ、突然の来訪で申し訳ありません。ごゆっくりお過ごしください。わあ、あれが本物のメイドさん。初めて見た。You see one in the fucking cafeteria. ひなたの家にもメイドぐらいいるんじゃないのか？うんにゃ、僕の家にはいないよ。お母さん、もう仕事辞めて専業主婦になったから。今までできなかった分、全部自分でやりたいんだって。メイドさんに任せるんじゃなく。ああ、うちも全部自分の手でやりたがるタイプだ。うちは親が海外飛び回ってるから、お世話してくれる人はいるな。マヤッチのところは？うちか？うちは、メイドはいないな。もっとごつい連中ならいるが。ごつい？なんでもない。とにかく、世話をしてくれる人はいるということだ。みんなやっぱりお金持ちなんだね。Everybody, didn't you come here to study? そうだったそうだった。さてと、それじゃ、シュリ君の部屋はどこ？ Huh? Well, that, as one might expect, maintaining the room of Kanemoto's, the Kanemoto family's son is a little difficult. But rather than my room, let's study somewhere more spacious. There's plenty of people here. シュリ君の部屋を漁らないと来た意味ないじゃん。What did you come here for? エロ本探しゲーム。ベッドの下と本棚の中身や裏、くまなく探すつもりだったんだけど。I don't own such books. 嘘だー。年頃の男の子が持ってないわけないって。ねえ、長曽根くん。おう、俺に振るなよ。にゃはーん。何やら怪しい反応。そうなのか、こてつ。いや、違いますよ。俺は、お嬢一筋ですから。お嬢以外の女には、興味なんてありやせんぜ。いや、それはそれで変じゃないか、こてつ。うわー、たっぷり。Anyway, we can't go to my room. We will study down つ here. まんないの。今日は勉強しに来たんだから。そうそう。というか、僕は本格的にテストが危ないから助けてよー。お嬢。This has gotten pretty bad. And I'm really grateful that I can study like this. At any rate, let's study diligently.
えねえ、まやちゃん、ここってどうやるの？これは、途中の計算を間違えてる。ここは 3x じゃなくて 3x 次乗。おお、そっか、なるほど。それなら、こっちがこうなるから。やった！正解！ありがとう、まやちゃん！いや、別にいい。Whether or not this is expected, they seem different from people who entered notable families. After saying that they'd come to study for a while, everyone has been focused for a few hours. Even Kunihiro continues to study diligently. There's some she doesn't get. If there's some she doesn't get, she can ask Nagamitsu. Studying with everyone is surprisingly effective. Long ago, when I was her male friend, we'd end up playing cards or something before we knew it. 失礼します。お飲み物をお持ちいたしました。Thank you, Tsukiyama. ちょうどいいし、休憩しない？賛成！僕疲れた。ふにゃー。頭痛い。いやー、 Whoops. お嬢と勉強できると助かります。Sorry for relying on you, Nagamitsu. I wasn't getting anywhere with my own studying, you know. 気にしないでいい。人に教えるのは自分の理解度も増すから。それに、みんなとこうして一緒に勉強できるのが Adorable. 嬉しいんだ。ねえねえ、そういえばあかりさんはどこかお出かけ？ Yeah, son. You shouldn't have went anywhere. お嬢様はご自分の部屋にいらっしゃいます。お呼びいたしましょうか？押しかけたのはこっちだし、だから部屋に行ってもいいかな？ That's more dangerous, don't. お嬢様の部屋にですか？少々お待ちください。確認してよろしく。 What business do you have with Nia-san? 別に用ってほどじゃないよ。あかりさんに会うのも久々だし、挨拶ぐらいはしておかないと。I understand wanting to greet her, but what's the meaning of wanting to go to her room so much? Bad things. そういえば、金本くんのお姉さんとは久しぶりだな。前にお嬢のことでお世話になりましたね。私はもともと親のつながりあるし、パーティーとかでよく話すかな。はあ、パーティーなんてあるんですか？セレブー。何言ってんだよ。お前、元重グループ会長の孫娘だろ。いずれお前も出席する羽目になるぞ。僕がパーティーに？ちょっと憧れるけど、でも馴染めなさそうだから出たくないな。平気平気、そういうのは慣れだから。When Kunihiro pulls a wry face, the door of the dining room opens. あかりさん、お久しぶり。久しぶりです、誠さん。国広さんも。はい、ご無沙汰してますです。お二人も確か首里のクラスメートでしたね。ご挨拶が遅れて申し訳ありません。いえ、丁寧なご挨拶痛み入ります。どうもお世話になってます。今後ともよろしくお願いします。さっきから気にはなってたんですけど、そちらのメイドさんも学院に通ってますよね。ご挨拶が遅れて申し訳ありません。月山瀬名と申します。自習科ではありますが、六六学院に通わせていただいております。もし何かありましたら、お声をおかけください。というか、私が挨拶に行ったのに。お客様にそんなことさせるわけにはいかないでしょ。相変わらず硬いね、そういうか。まあ、それはいいや。それより、あかりさんの部屋に行ってもいい？どうして？挨拶なら、もう私はここにいるのに。お土産だよ、お土産。お宅訪問するのに手ぶらじゃあれだから、ちゃんとお土産をね。そのために、あかりさんの部屋に行きたいの。どういうことなのかよくわからないけれど、部屋に入ることは別に構わないわよ。That's the problem. 本当？やった！それじゃ早速行こう。ちょっと、
に押さないで。ほらほら、ひなたちとまやっちも。私もそれから月山さんも。私もですか？そう。ほら、早く。男連中は動いちゃダメ。それじゃあね。なんなんだ？ Who knows? We two men, our heads tilted in confusion, watch as the group of women goes out the door. そういやお前、前に血を吐いたけど、調子はどうなんだ？ Yes, I'm okay. そうか。Ten odd minutes have passed as the females departed. Slow, huh? As expected, Nakazone and I ran out of topics. The two of us are staring blankly out the window. なあ、ちょっと聞きたいんだけどよ。Yes, what is it? お前さ、巨乳好きなのか？ You really ran out of topics to talk about. That's rather sudden. Such a brain-ragging question. いやほら、月山さん、すごい胸が大きいから、お前の趣味かなって。Tsuyama is my preference or anything. She's been working with me for a long time. じゃあ、お前の趣味は一体どれだ？ Which is well shaped. That is, yep, well shaped. I think moderate's the best. It's important to consider the form too. そうか。お前はそういう趣味か。By the way, what about you? 俺か？俺の趣味はそりゃお嬢さ。お嬢が生ける俺の理想だからな。That's so. What is Nakamitsu's chest like? ああ。そりゃ、お前、美乳かな。Yeah. So Nakamitsu's are beautiful. っておいこら！てめえ何お嬢で妄想してやがんだ！ぶっ飛ばすぞ！ I think you're the one who brought up the conversation about breasts. それじゃあ、話題を変えよう。そうだな。ああ、そういえば、Yes. お前んちの前に車が止まってたけど、あれは金本の？それとも、迷惑な路上駐車？ Huh? If the car belongs to the house, it shouldn't be parked at a place like that. Looking out the window, I do see a black station wagon parked. Would be troublesome if parking there were allowed. だから俺も気になって。I'll check it out for a moment. お前がわざわざ？ While I have free time. It isn't far, but it can be an excursion. そうか。それじゃあ俺も行くよ。Nobody's driving it, huh? そりゃ、止まってるなら誰も乗ってないわけじゃなさそうだな。だってほら、あの車、窓が少し開いてて、中に人が乗ってないか？ Oh, indeed, I do get that feeling. なんかこっちに来やすぜ。仕方ねえ。今日のところはずらかるぞ。っていうか、いつまでこんな見張りを続けるんですか？んなもん金が手に入るまでだよ。 Just as I was thinking, I might have heard voices from inside the car. It flees with haste. Left, huh? なんなんだありゃ。 Who knows? Anyway, let's return. Didn't hear it very clearly, but from the exchange I did hear, sure something like keep watch or money was said. That can't be. Nothing has happened up to now. Those kidnappers should have given up. Don't immediately go. That's probably not it. まだ部屋から戻ってないみたいだな。They are considerably late. I will go check on them for a second. No! 俺は戻っ No! てるから。Okay. Now then. シュリ様、こんなところでどうかされましたか？ Nothing. Neither and the others are late, so I thought I'd check on them. And also, はい。 as far as it's concerned, well, a moment ago there was a black station wagon parked right up to the premises. After I got close, it suddenly drove away. I just found it a little suspicious, so I thought I'd inform you. そうですか。ありがとうございます。私もあの車は奇妙に思い、ナンバーは控え、すでに調べておりますので、ご安心を。I see, as expected of you. いえ、これぐらいは当然です。では。
A scary person. I always think this, but is she really a maid? Thinking about it won't help. For now, I should see what's up with this and with the others. Knock! やだ、ちょっと、やめてってば。ここまで来てそれはないっしょ。でも、こんなの。よくお似合いですよ、あかり様。 Knock first and ask where they're what they're fucking doing, because they've been away for some time at this point. セナに言われてもね。なるほど。こういうのがいいのか。いくら女の子だけでも恥ずかしい。 Too bad nothing exploded because I am not Killer Queen. Can we just talk about the stupid ass localization name that Killer Queen had? Deadly Queen. でも一緒にこんなことができて少し嬉しいかも。僕の方が恥ずかしいよ。みんなモデルさんみたいな体なんだから。 What are they talking about? I feel like they're making an awful clamor. Hey, son! シュリ、何？ I came to check on you because you're late. Are you okay? 大丈夫だから戻って。 Huh? Okay. 戻っちゃうの？いいじゃん別に。入ってもらおうよ。いいわけないでしょ。何を言い出してるの、誠さん。男の子の意見も聞きたいしね。それに兄弟なんだからそんなに気にしなくてもさ。いくら兄弟でも気にするところでしょ、そこは。そもそもシュリはシュリだから弟であって弟でなくて、面倒。というか僕らは家族じゃないですし。そう、ひなたの言う通りだと思う。いくら金本くんでもこの姿を見られるのは困る。まあまあ細かいことはいいから。うりゃ！ This is why you never trust Makoto. どうかな？似合う？ What is this? Could this be paradise? Concealed mystery, overflowing with a sense of cleanliness and beautiful cloth. Though not exposed under the sun, their skin is hygienically charming, but moreover the size. Big, medium, small, and XL! In addition to that size, the other proportions. Breasts! Butts! Pit shapes! I don't know how to describe it at any rate, it's wonderful. Just leave. Stop analyzing their assets. おや、そんなに恥ずかしい？下着のファッションショーとかあるでしょ？そんな感じだと思えば。僕、モデルじゃないもん！とにかく、見るな。シュリ様、こっちを見ないでください！早く！Sorry! まったくもう。見られた。また見られた。僕、もうお嫁に行けないかも。友達だと、こんなことも普通なのか。It isn't. いやでも、友達でもさすがにあんな姿を見せるのは恥ずかしい。普通、女の子同士でもあそこまではしないと思いますよ。みんな、そんなに怒らなくても。怒るに決まってるでしょ。男の子に自分の下着姿を見せるなんて。でも、あかりさんとシュリ君は兄弟じゃない？ Here's the thing! Yes, siblings, but that shit's not normal after a certain point in time. Like, it's okay for, like, the period where it's still okay to bathe with your siblings. Which they have far surpassed at this point. Like, that's like single digits age. After that point, it gets weird. So fucking course.
Their siblings is not an excuse for fucking everything. Are you retarded, Makoto? Low key, this isn't like Elena. Had no problem with Elena in Draco Red, and a lot of people said that basically people like Makoto in this game, so they made her a character in Draco Red. But honest to God, just like Makoto doesn't think for a fucking second. It's starting to piss me off a bit. It's like she does not have the ability to use her brain for like a fraction of a second to realize, hey, maybe they don't like that. Maybe I should stop. Like, my God. それはそうだけれど、でも、下着姿を見せるのは違うでしょ。そうか、そういうことか。ダメだよ、あかりさん。体の手入れは普段からきっちりしないと。だから、そういうことを言ってるんじゃないの。人としての羞恥心の話です。Although I'm a male, I don't want them to have such a graphic conversation. A spectacle, though. Stop! I'm not even reading that. 忘れなさい。あの光景は忘れなさい。いいわね。Easier said than done. Considering that I'll never see that image again, I shouldn't be able to forget something so stimulating. お前、見たのか。like it's allね。見たのか。お前はお嬢の。見たのか。I might have seen. 何を。Underwear. Body. お嬢の下着姿。どんなだった。形は、色は、なんていうか、全体的にどうだった。That 変なことを聞くんやない。すいません。それから金本くん。Yes, what is it? 余計なこと言わんでええから。はよ忘れて。I'll try my best. Why were you doing something like putting on underwear in the first place? 新しいデザインをいろいろ試したくて。あと、私がみんなの下着姿を見たかった。いや、いろんなサイズを持ってきてよかった。おかげで月山さんにもつけてもらえたし。いい刺激になったよ。インスピレーションが湧いてきた。はあ、私なんかでお役に立てたのなら。でさ、誰の下着が一番可愛かった？デザイナー志望としては理由とともに答えを教えてほしいんだけど。Who's this? Well, I didn't really get a very clear look. そう？まあ、ウブで紳士的なシュリ君なら仕方ないか。Sorry, I'm sorry that I can't tell you that the color and size and everything were perfect. I'm not gentlemanly at all. I'm sorry. When's the unreasonable punishment gonna come up? それじゃあ、お邪魔しました。I think I heard someone like shout upstairs. 今日は急に押しかけて悪かった。でも、楽しかった。友達の家に来れて。また見られた。最後に教えてくれ。お嬢の下着は。だからやめろと言ってる。すいやさん。金本くんも本当に忘れて。そうですよ。忘れてください。絶対に忘れて。I'll try my hardest. じゃ、また休み明けに。今日はありがとう。また会いましょう。じゃあな、このラッキー野郎。俺もついていけばよかった。まだ言うか。すいやさん、冗談です。冗談。That was a little chaos, but I'm glad for the study group. Also, a scene. Stop! Oh, the picture got faded after all! One day I won't be able to recall the scene, huh? What a waste. やれやれ。懲りない方ですね、藤島さん。There's the unreasonable punishment. Huh?
この屋敷内で不埒な真似は許さないと以前から何度も言っていますよね。 Yes. But, can I explain myself? どうぞ。 It really wasn't my intention this time. It was an accident. でも見たんですね。あかり様の下着姿を。 I may have seen it, yes. 見たのは事実でも、経緯は事故なのですね。 Yes, such a thing would not occur as a result of my questionable feelings. わかりました。事故ならば仕方ありません。 I will be careful from now on. ただ、問題は藤島さんの記憶ですね。 Excuse me? あ、ご心配なく。電流の準備は整っておりますので。 What are you planning on doing? ですから、藤島さんの記憶の消去を。人間の脳や神経も、所詮は電気信号のやり取りです。ですので、電流を使えば、記憶 You の消去の可能性 sadistic maid, stop with that dangerous stuff! ですが、薬物による記憶操作の方が危険かと。投与量を間違えるつもりはありませんが、 It might be more effective than electric shock. もしくは衝撃による記憶の喪失ですが、効果が未知数なため、賭けになるのではないかと。藤島さん、どれを選びますか？ Fuck it. As a man, I'll put all my courage into one shot. Impact. They're all the same! 乗りツッコミですか。腕を上げましたね、藤島さん。 I don't care about that. I'm saying that the act of erasing one's memories is inherently dangerous to begin with. Furthermore, I studied for my tests today. Please don't make that effort go to waste, for Shuri's sake too. なるほど。なかなか口がお上手ですね。 Well, if we continued with something so dangerous... Alright, more importantly, about the car I saw today. はい。そちらでしたら、盗難車であることが判明しました。 Whoops. 盗まれた持ち主も一応調べましたが、間違いなく白。無関係であると思われます。 That's so. It's getting more and more suspicious then. I didn't think it was possible, but... Am I still being targeted? その顔は、何か不埒なことを想像している顔ですね。But I thought it was making a rather serious face. 藤島さんが真剣な時は、エロい時では？ That would normally be a rude thing to say. What kind of impression do you have of me? やはり、あかり様の安全のためにも、記憶の消去は必要ですね。 You just want to do that to try it out, don't you? You really are a dangerous maid. Although the guests have left, the disturbance has continued for a little while longer. Fourth. 時に藤島さん、 Yes, what is it? 小耳に挟んだのですが、何でも学院内に泥棒が出没したとか。 Really get your news quickly. 一流メイドですので。と言いたいところですが、今回は報告されただけです。金本家も理事の一人ですから。 I see. That's how. そうなの？そんな話初耳よ。学院生にはまだ連絡されていないと思われます。窃盗が学院内で起こったなど、セキュリティの問題を疑われますので。確かにそうですね。ですので学院側としては、噂が広がりきる前に犯人を捕まえておきたいのだと思います。なるほどね。でも、窃盗だなんて、一体何を盗んだの？ある意味では Oops. 高級と言えなくもありません。お金では買えない価値がそこにあります。プライスレスです。I don't think it's something so deserving of that invigorating image. 藤島さんは何を盗まれたのかご存知なんです Oops. か？ You shouldn't hear it from me, Minamoto, please. 千秋？一体何を盗まれたの？ブラジャーとショーツです。それって、下着を盗まれたってこと？簡潔に申し上げるならば、そういうことになります。学院側も調べているようですが、手がかりが少ないらしく、犯人特定は難しい状況のようです。ですので、勝手ながら藤島さんの周辺を調べさせていただきました。
Hey, hold up. What do you mean by that just now? Or rather, why would you do that without my permission? いえ、別に深い理由はありません。藤島さんに仕事をお願いする以前には、こんな事件が発生しなかったり、藤島さんがこの屋敷で月山さんの下着姿に興奮したり、藤島さんが洗濯をした際にも下着に興味津々だったり、などということは全く理由ではありませんので、ご安心を。I'm sorry! Stop, don't look at me like that. I didn't steal anything. そうですよね。藤島さんは盗んだりする人じゃないですよ。ちゃんと元の持ち主に返してくれますよね。No, no way I would intentionally borrow it. 返すときはちゃんと下着はきれいにしてあげてくださいね。使用後のままだと困ります。I'm hitting my forehead with this fucking nose sprays, okay, and feel the physical pain, the psychological pain, I mean, mentally as well. Whoops, that's a bit of red. That's a little bit red, isn't it? My god. Turned to an android from Dragon Ball. You know, because the first few androids actually had like a red dot on the forehead. Brighten the morning with joke materials. Brightening the morning with joke materials. Oh, it's Tsukiyama. 一度盗まれた下着なんて返されても困るでしょ普通。どっちにしろ捨てるわよ。いえ、そうやって相手に返すという行為すら楽しむのかと。藤島さん、エッチですよ。What kind of image of me have you gotten? で、実際のところどうなの？ A false accusation. Anyway, if you looked around my stuff, you shouldn't have found that underwear, correct? はい。確かに下着はありませんでした。You bastard, what did you find? 千秋さんが照れるだなんて、すごいものをお持ちなんですね。What do you mean by that? 変態。I told you I'm not an underwear thief. I wouldn't own something so shameless. そうですか。藤島さんにはあれは普通なのですね。Could you stop with that double entendre way of speaking? Let's be honest, just think rationally. I doubt he's had time to buy anything since he started working here. And, you know, before coming here, his life has literally been living from paycheck to paycheck. Why would he waste his money on porn? まあ、お茶目な冗談はさておき、あかり様も月山さんもお気をつけください。部屋の下着チェックしてこようかしら。Even though I said I wasn't a criminal. All of you are cruel. でも、本当に気をつけないと、すごく危ないことですよ。Honestly, even if just to spook him, I really just wanted to just like lean back and just like, why the fuck did I continue this job? そうね。外部の人間だったらセキュリティに不備があるってことだもの。セキュリティに穴があるとは思いませんが、内部の人間だとは考えたくありませんし。学院生か、教職員か、外部班か。学院側とも相談しますが、しばらく気を抜かないようにお願いいたします。皆さん、おはようございます。連休も終わり、試験は週明けの月曜日からですね。残り日数は短いですが、頑張って勉強してくださいね。試験が終われば、皆さんも楽しみにしているでしょう。球技大会と楽器祭り慰安パーティーがありますよ。Party? ですが、それも試験の成績不審者は補習になってしまいますからね。寂しく補習を受けたくない方は頑張って勉強してくださいね。では。金本くん。Yes, what is it, Kunihiro? 朝先生が言ってた楽器祭り慰安パーティーって何？ I beckon Kunihiro towards me so that she can hear what I'm saying.
I know either. This is the first I heard of a party. It's a two-term system, so I learned that would be in end of semester exams after the summer vacation, but I haven't learned anything of a sports convention. そっか。まあ、球技大会はだいたい予想はつくんだけど、 I have a rough image of a party too. そのイメージが合ってるかどうかまではわかりませんしね。At any rate, it would be unnatural for me to not know something like that, so I'll suppress that attitude. I can't talk with the others, so could you ask somebody? 僕だけ無知をさらけ出すんですか？なんか納得いかない。I'm sorry, but please. まあ、先輩にはお世話になってるし、それぐらいならいいですけどね。まことちゃん！何？朝先生が言ってたパーティーって何？ああ、パーティーだよ。前期お疲れ様でしたっていう、まあ、学院生のための忘年会的なイベント？具体的には何をするの？ひなたっちはパーティーとかに出たことないの？僕、こういう生活になってまだ1ヶ月ぐらいだから、そんな機会もなくて。あと、個人的にそういうの苦手だし。There we go. 私も1年で参加したことないけど、普通にワルツでも踊ってコミュニケーションを取るだけじゃないの？ワルツ？ That isn't normal at あ all! あ、そうだ。ひなたっちはパーティードレス持ってる？ちゃんと用意しておいた方がいいよ。ふにゃ！学生のパーティーなのにドレスを着るの？一応学院の催しだからね。パーティーの態度や立ち振る舞い、マナーで点数もつくらしいよ。そんなの僕、きっと0点だよ！ああ、心配ないって。点数は悪くても別に成績に影響はないから。ただ、今後のためにこういう部分は直しなさいって教えてくれるだけ。だから0点でも怒られないし、赤点なんてこともない。ほんと？よかった！ I've been practicing recently, but when it comes to this event, I'll end up needing somebody to teach me the variations. A party, though. Sandra mentioned the waltz earlier, but my dancing is bad, huh? まあ、パーティーなんてなるようになるって。それより今はテストの方が問題っしょ。そうだね。パーティーも憂鬱だけど、先にテストだよね。Tests and parties looks like it'll be bad. We'll have to say which is a greater problem. Tests are worse. I better do something about the tests too. またまた謙遜しちゃって。結構成績いいんじゃないの？シュリ君はさ。But I've been hospitalized for a while, so it's been difficult to keep up. そりゃそうか。Hinata's just like, God fucking damn it, he just got an excuse for everything, doesn't he? For whatever reason, Benito stares me down reproachfully. I shouldn't deal with her, as she looks to be thinking, as if you've been studying, that's all. 今更だけど、どうなの？ちゃんと勉強についていけてる？ Well, maybe just barely. There isn't much time remaining, but I will do my best. 私でよかったら何でも教えてあげるから。If I want someone to teach me, I would ask Maya. シュリ君だけじゃなくて、ひなたっちにもね。ほんと？ありがとう！なんの。じゃあ、今から勉強教えてください！わかる範囲ならね。私もそこまで成績いいわけじゃないし。シュリ君は一緒に勉強する？ Good question. I will head to the restroom first, so please begin without me. わかった。それじゃあ、教えてほしいのは経済学なんだけど。Stare at the window of the corridor. In the spacious, neatly ordered courtyard is a person. Is that Nagamitsu? For some reason, Nagamitsu looks all shook up. What's up with her? Having trouble with something? Nagamitsu? 金本くん、どうかしたのか？
No, after looking out the window, it seemed like you were troubled. うん。ちょっと。A little? Kitten. Small gray kitten nuzzles against Nagamitsu's leg. Is that your kitten? 違う。どうも迷い込んできたらしい。Seems to be quite used to people, so I'm sure it isn't a stray. うん。多分、首輪もしてるし。人懐っこいから。Listen, I don't care that that one would be a better that one just would be easier to make into a thumbnail. That looks adorable. I don't give a shit. 何？じっと見たりして。Nothing. I was wondering if you like cats. 猫も犬も動物は全体的に好きだ。そうだ、金本くんは何か入れ物を持ってないか？ Container. 今はお昼だから、この子お腹を空かしてるんじゃないかと思って、ご飯をあげたいんだ。それで、牛乳を手に入れたんだが、皿を忘れてしまって。Plate. I'm not carrying one at the moment. Sorry. いや、持ってなくて当然だと思うから。私が食堂かカフェで皿を借りてくるから。悪いが、この子を見ていてくれないか。I don't mind watching it until you return, but 何か問題がある。that milk is normally for humans, correct? うん、そうだけど。やっぱり No, lactose. 冷たいのはダメか。It'll give the cat the shits. Leaving aside whether it's cold, milk that's meant for humans doesn't go well with cats. いや、でも、牛乳だぞ。英語で言うと、ミルクだぞ。Whether or not it's English, I don't think you should use milk that's meant for humans. I've just heard that there's a difference. I'm afraid that it might result in diarrhea or something. Yes, because lactose. Because it turns out humans are the only animal that doesn't turn lactose intolerant once reaching adulthood. We're actually the people who actually are lactose intolerant are actually the normal people. While the people who aren't lactose intolerant in their adulthood are actually the weird mutants. So yeah. そうなのか？でも、猫には牛乳じゃ。I'm not an expert on the subject either, but it isn't a cat's milk. そうだったのか。だが、この子はお腹が空いているようなんだ。一体どうしたら？ Good question. Something like low sodium cheese or chicken breast, perhaps? わかった。それじゃ、平皿の代わりにチーズとささみをもらってくる。Also, God, you could probably just go to cafeteria and say we found a little kitten and it seems to be hungry, so I want to feed it before looking for its owner. その間、見ていてもらえるか？ Yes, leave it to me. よろしく頼む。それじゃ、行ってくるからな。Seeing how frantic she was, Nagamitsu must really love animals. It's a good thing Nagamitsu was the one who found you. Somebody else, like a security guard, discovered you, you'd probably be headed for a low-quality healthcare center. Getting inclines its head like it doesn't understand. The way it tilts itself so weird makes one feel snug. So that's when Nagamitsu was hurried, huh? Because of this cuteness. おいしいか？そうか、よかった。She gives to the kitten cheese in easy-to-eat portions. Nagamitsu usually has a strict sort of image in her eyes, but seeing how delighted she is now, the mood completely changes. ありがとう、金本くん。は？私は何も知らなくて、金本くんが来てくれなかったら、そのまま牛乳をあげていたと思うから。It was nothing. It's just that I've heard. It's just what I've heard. It surprised me when I first heard it. うん、私も驚いた。Like, that is like the problem with like the typical, yes, milk for the cat image that is portrayed on in TV and all that. Like, my grandmother used to like constantly give milk to their cat
and it would just constantly have the shits, and my grandma was confused why that was happening. Thank God it was a cat that always stayed outside. But yeah, basically she had no idea why the cat always had the shits. But yeah, it was because she used regular milk instead of lactose-free milk. There are apparently cats that don't get diarrhea as well, so you should basically see whether they're enjoying what they eat. すまない。お前を下痢にしてしまうかもしれないところだった。 Can you stop talking about diarrhea? Really seem to like animals, Nagamitsu. 好きだな。動物は正直だ。優しくすれば懐いてくれるから。変に自分を意識しないで済む。What do you mean by that? 金本くんが知ってるだけでも喋り方や空手なんかがあるだろ。だからどうしてもクラスでは尻込みしてしまったり。 Nagamitsu. とにかく動物は好きだ。なんといっても可愛らしいからな。金本くんは動物は嫌いなのか？ No, I like them. They're cute. Never owned one though. そうなのか？詳しいみたいだからてっきり飼ったことがあるのかと思っていた。 I think I just heard something move outside. Oh. No, my knowledge is merely what I've heard. From what I read in Shooty's personal history, he's never had a pet. Incidentally, I worked part-time at a pet shop long ago, but have never owned a pet. Now then, just as I move to go back, I hear an abrupt and relatively loud sound. I'm sorry, it looks like I scared it. いや、気にしないでいい。わざと驚かせたわけじゃないんだし。ほら、大丈夫だからこっちにおいで。 Nagamitsu uses cheese to lure out the kitten, which has since slipped under a table. But, how did I say this? As I look at the posture with which she's peering in, well... 大丈夫だから出ておいで。ほら、チーズまだある。 Did I say I'm gonna use this one? No, I'm gonna use this one. I shouldn't be looking, but it's bothering me. No matter how much I try not to take repeated glances, my maleness makes it impossible. Yep, even Shooty is male, so I'm sure he'd do the same. I'll act accordingly. How is it? Oh, that's like... Is that a fucking stick cheese? 大丈夫。さっきはびっくりしただけで、今はもう落ち着いてるみたい。You see? Will it come out soon? 多分、チーズをまた食べようとしてるから。Is that so? Should have pointed out in this situation. But if I pointed out, she might let out a loud voice, consequently forcing the kitten to flee once again. So it would be better not to point it out. Look back and forth repeatedly. Fortunately, there seems to be nobody else watching. Well, if that's fortunate, it means that I shouldn't be looking. But don't look. If I do look, then... よしよし、いい子だぞ。ほら、食べていいんだ。I can't. I gotta restrain myself. 食べろ。よしよし、いい子だな。Are you finished? もう大丈夫だ。I see. Now then, I think it'd be best to come out from under there soon. No, it's just, since you're a girl, I've hesitated to say this, but, your skirt. This one has priority. 見たんか？私の見たんか？ I'm sorry, a little. 見られた。But it was really just a little. Well, I don't really have a follow-up, I'm sorry. いや、そんなことはない。それに、今のは私が悪かった。不注意だった。よく考えもせんかったからで、
That would be better to warn you the moment I noticed, but I considered that the cat might get scared. そうか。At any rate, I'm really sorry. いや、ええから。今回は私の不注意やから。Sorry. あらあら、お二人とも赤い顔してどうかしたんですか？ Sensei. こんなところで若い男女が顔を赤くしてるだなんて。もしかして先生お邪魔？ I mean, yes, but at the same time, no. ちゃう、そうなんとちゃうから。そうなんですか？残念。あら、その子猫。 Do you know it? はい、本日学院に来客がありまして、そのお客様が連れていらした猫が逃げたとかなんとか。え？それじゃあこの子は。おそらくそうだと思います。よかった。長光さんが見つけてくれていて、飼い主の方に確認を取ってきますので、渡していただけますか？そっか。元気でな。可愛がってもらうんだぞ。 With a graceful smile, Nagavisa hands the kitten over to Yasitsuna. はい、ありがとうございます。それでは先生は行きますので、午後の授業も頑張ってくださいね。可愛かったな、あの猫。 Indeed. チーズ余っちゃった。金本くん食べる？ Huh? Oh, I will have a little. うん。それじゃあ、教室に戻ろうか。 Alright. I don't mean to rely on you, but could you help me study? The tests are near. もちろん構わないぞ。 Great, thank you. Memorize the choice? Okay. Good morning. At the usual time, giving the usual greetings, I enter the classroom in my usual way. However, after I deliver a glance at them, my classmates don't return the usual look. Huh? Good morning. ああ、おはよう、金本君。ごきげんよ They give greetings, but for some reason, everybody seems to be distant. It wasn't like this even on the first day I attended. For the time being, I go to sit on my seat. The looks are still peculiar. Why is everyone watching me like that? A call? After opening my vibrating phone, I see that it isn't a call, but a message from Kunihiro. Short, single sentence. Come outside, senpai. End. Outside? What? There's a rumor that I stole a girl's underwear? 正確には先輩じゃなくて金本朱里くんがです。 I was with it at this point. 僕も驚いたんですけど、どうも連休明けあたりから下着泥がいるっていう噂が流れ始めたらしいんですよ。 The victim is an academy student. I guess there's a limit to how hidden you can keep it. Why did they make a connection to me? 先輩、先週の土曜日に理事長に呼び出されてましたよね。What of it? その呼び出された要件は下着泥の件だっていう噂が流れまして、今日になったら先輩が犯人だってことになってたんです。 Seriously? Damn, what spread such a... わかんないです。そもそも先輩が理事長に呼び出されたのってその件なんですか？ No mistake about that. But after confirming the part about me withdrawing during the middle of physical education, the board chairman believed that I'm not the criminal. じゃあ、呼び出されたところだけが一人歩きしたんですかね。 Even so, it's strange. I remember at this late hour. Got called for last week. Even subtracting the break time, do rumors take that long to spread? どうかしました？ No, nothing. So, how was everyone taking the rumor? Well, that was that mood in the classroom earlier, huh? 残念ながら、他に有力な容疑者がいないんですよ。外部からは侵入が厳しいですし、学院生は
授業というアリバイがあります。出入り業者の人たちもいますけど、わざわざこんな喧嘩を売るような真似をするかとなると。Taking into account the structure of the school, it's hard to consider that. I'm sure a business person would stand out coming to the classroom building to begin with. ということで、目下暫定的に一番怪しいのは。Me, huh? That was bad. I would have thought things would end up like this. When I went away in the middle of class that time, I didn't think it'd become such a grand reason. And you? About the rumor? 僕は当然信じてますよ。Traitor! 信じてるのは噂じゃなくて先輩の方ですけどね。これでもこの学院内では先輩と一番付き合い長いですから、そんなことしない人間だって分かってるつもりです。Kunihiro? You're a surprisingly good person. ブー！意外とってどういうことですか？意外とって。Sorry, my bad. You're an honestly good person. After looking at Kunihito's innocent smiling face, my panicked feelings calmed down a little. Anyway, I have to do something about that rumor. おとなしくしてれば、そのうちなんとかなる Someone んじゃないですか？ clearly intentionally spread it. Have you ever heard gossip lasts just 75 days? それもありますけど、下着泥の被害者って一人だけじゃないんですよ。僕が知ってるだけでも、誠ちゃんの他に5人ぐらいは。That many? 先輩のアリバイじゃ無理な犯行だってあるはずでしょ？だから犯行が続けば先輩じゃないってなると思う。I have my doubts about the idea that my charges will be dropped if the crimes reoccur. 犯人が捕まるのが一番手っ取り早いですけどね。Yeah. In any case, to prevent the others from suspecting me now, I think it'd be best if people know that I'm with somebody. Thanks, Kunihiro. I understand the circumstances because of you. いえいえ。Alright, let's head back to the classroom. ところで、先輩。No. まだ何も言ってない。 Whoops, whenever you give that wheedling voice, I feel like it's going to be it isn't going to be a decent request. ひどいです。可愛い後輩のこと大切じゃないんですか？ Anyway, if you have something to ask, then ask away. 実はですね、テストが週明け、あさってからじゃないですか。僕、まだまだ困ってて。So you want me to help you study? はい、お願いします。Then in the classroom? いえ、もしよければですけど、明日に先輩が今住んでるところで、とか。Studying, huh? To be honest, I'm not a good state either. Wonder what I can accomplish with my effort alone. What to do. Sorry, but this time is, Sorry, I don't have much to offer this time. ダメですか？ I do want to help you, that's certain, but I don't have confidence that I'll be able to teach you this time. I can barely get by on my own, on what I know. I have to work in my residence, you see. そうですか。まあ、先輩もギリギリって言うなら無茶は言いませんけど。Nagamitsu work? まやちゃんの説明は時々難しいんですよね。別に文句や愚痴じゃないですよ。ただ、僕の理解が追いついてなくて。でも、先輩の説明なら同レベルでわかりやすいから。Way to fucking throw him under the bus there. Aren't you just making fun of me? 気のせいです。気のせい。とにかく、今回はまやちゃんにお願いしてみます。Sorry. いいえ、先輩にだって予定もあるだろうし、急に言った僕が悪かったということで。それじゃあ、教室に戻りましょうか。Classroom, huh? とりあえず、今は我慢ですよ、先輩。I hope my mind doesn't break first, though. 本日もお疲れ様でした、皆さん。ついに来週から期末テストが始まりますので、ちゃんと勉強しておいてくださいね。それでは皆さん、また来週に会いましょう。さようなら。Done at last. Amidst this pressuring atmosphere, I feel like cold glares are piercing into my back.
But I can't do anything. About half the day is over. だいぶ疲れてるみたいだね。 Yes, mentally very much so. やっぱり、あの噂か？大変だな、お前も。わかる。わかるぜ。勝手に変態扱いされる辛さは。俺もこの前、お嬢の冷たい視線を受けたからな。まあ、僕らはそんなこと信じてないから、金本くんも気にしない方がいいって。うん、私もそう思う。Thank you. Makes me extremely happy to hear that. I'm happy, but the way things are, it's difficult to talk to the others with their glares. Sorry, we'll be going home now. 大丈夫か？ほんと、気にすんな。無視しとけ。弱気にならなくていいからさ。別にシュリ君は悪くないんだし。そうそう、堂々としてればいいんですよ。Indeed, I'll do so. 藤島さん、大丈夫ですか？さっきからため息ばかりですけど。There's no problems with my body. My mood, though. もしかして例の噂のこと？理事長に呼び出された要件が下着を盗んだ犯人だからという？ My classmates' gazes are painful. でも別に犯人じゃないんでしょ？ No, I wouldn't do something like そ that. したら気にしない方がいいですよ。 Here's the thing, like, it's fine for them to tell you, oh, don't fucking worry about it, don't fucking worry about it, don't fucking worry about it. It doesn't fucking matter. Like, he's still being put under immense mental stress from just that judgmental gazes and just general cold attitude from almost all of his classmates except his close friends. It doesn't matter if he is or isn't the criminal. That's still going to put a massive mental strain on him. That's certainly right, but I feel as if that heavy atmosphere is the kind of thing I can't ignore. What's more, if I show a reaction so as to do away with the atmosphere, that might take the opportunity to find me out. It's because everyone's just looking at me from a distance. Strongly denying things by myself would be bad. そうね。嵐が過ぎ去るのを待つしかないんじゃないかしら。下手に動くと騒ぎが大きくなりそうですしね。I really hate the mood of that classroom, though. I've put a bad label on Shooty. I'm really sorry. 別に謝ることじゃないわ。変なレッテルを貼られるようなことは慎むべき。確かにそれはそうだけれど、わざとこんなことになったわけじゃないんだもの。そこまで責任を感じる必要はないわ。Well, but I... ああ、もう。あなたの努力は知ってるし、身代わりとしように、両方の仕事をちゃんとしてくれてる。今回は避けようのない事故みたいなものだったんでしょ？だから謝らないで。それよりも、噂に屈するんじゃなく、胸を張って堂々としてて。その方がいい。Oh, sure. 察しなさいよ、それぐらいのこと。私がわざわざ言うまでもないでしょ？前から思っていたけれど、鈍いのよ、あなた。あかり様は照れ屋なんですから。別に照れるようなことは何もないわよ。だって今のは藤島さんのことは認めているから、そのまま頑張ってほしいということですよね。変なこと言わないでよ、セナ。私もそう思います。それにきっと千秋さんもちゃ Tsukiyama. んと藤島さんのことを見ていますから大丈夫ですよ。今は辛いと思いますがこらえてください。何かあれば私やあかり様も応援していますし力になりますから。 Thank you. Kunihiro and Sanju. Nagasone and Nagamitsu did the same at that time. It really encourages me to know that there are people who support me and are so close to me. Anyway, instead of losing to that rumor, I will put on a dignified mood. Like, I'm convinced someone is intentionally spreading that rumor. おはようございます。おはようございます。千秋さん、藤島さん。 Good morning. 本日の仕事もいつも通りなのですが、藤島さん、月山さん。はい。何でしょうか。週明けから
学院でテストが行われますね。 Yes. ですので、朝食後の掃除や洗濯などは行わなくて結構です。遊べと言っているわけではないですよ。テストのための勉強をしてくださいということです。Is that okay? はい。一日だけではありますが、本日ぐらいは学生の本文に当ててください。屋敷の仕事は私が行っておきますので。Would be okay by yourself. 問題ありません。そのために今日は他の仕事も都合をつけていますので。それじゃあ、お言葉に甘えて勉強させてもらいます。はい。勉強頑張ってください。特に藤島さん。Yes? 前にも言ったとは思いますが、問題にならないような成績を取るようにお願いいたします。I'll surely do my best. 結構。それじゃあ、早速朝食の準備をしてきます。よろしくお願いします。では。It'd be rude to say this is surprising, but she's a very accommodating person, isn't she? 千秋さんのことですか？ She isn't, though. She isn't, though. Not very accommodating at all. She's a strict person, so I think that she is the sort who would want every job done as precisely as a job could be done. そんなことありませんよ。確かに厳しいですけど、その分優しい方です。You know, until it's time for her to have the opportunity to, you know, inflict bodily harm upon someone. Kind of person, huh? 藤島さん、石炊き、水攻め、電流、金箔、どれがいいですか？ Hidaki, a Japanese method of torture in which the subject kneels on a riveted board and has stone weights placed on their lap. That person from whom it's perfectly normal to hear such things is kind. Huh. Although she tends to tease others in vain, I don't think she's the worst kind of person. せっかくの千秋さんの提案ですから、お言葉に甘えましょう。と言っても勉強なので、ゆっくりはできないですけど。Indeed. It's not as if I'm well off either, so I have to study hard. There really is a lot to study at this academy. In addition to the general curriculum, they have both Chinese and French as foreign languages. The speed at which the courses progress is high, its scope is far from narrow. It's a guaranteed program for corporate leaders, isn't it? It goes into corporate law, business administration, of course, and topics regarding the circulation of money, like stock exchange. There's no mistaking that the ultimate goal is to rear effective business managers. Getting admitted is one thing, but to graduate... It sure is rare in Japan. With noted families and whatnot, it's safe to say that it's a brand value academy. The first problem is how many things there are to study, and somehow keeping up with everything. That's how it feels. If I hadn't studied properly at my old school, I wouldn't even be able to fathom some of the things. Now then, keep going, keep going. Let's see, this is, no good, I don't get it. Chinese uses the same characters as Japanese, so I can make some sort of conjecture, but, I'm clueless when it comes to French. Don't worry, French can go fuck itself. Dictionary. Huh? There's no dictionary. Oh, I might have forgotten it at school. This sucks. Without a dictionary, I can't make anything out. No choice, I have to borrow one. Go to the Ojo-sama. Ojo! Have a minute. どうぞ。 Excuse me. どうかしたの？今日は確か仕事じゃなくてテスト勉強してるんじゃないの？ I was, but a small problem came up. Looks like I somehow forgot my dictionary at the academy. Could I borrow yours? 別に構わないけれど、英語？フランス語？中国語？どれ？ French. それじゃあ、はい、これ。Thanks.
For this, I can finally translate a sentence I didn't understand. Let's see. Poor. Oh, here. He didn't know what poor is? Isn't that for? For, in order to, towards, instead of. In that case, we normally received in order to? ちょっと見せて。Okay, sure. これの場合は、何々に対してが正しいと思う。だから、私たちを温かく迎えてくれたことに感謝しています。じゃないかしら。多少の意訳も入ってるけれど。Yeah, amazing. Doing that without the dictionary. この程度、基礎でしょ？それより、大丈夫なの？ With enough time, I can manage the translation. I don't think I'll score perfectly, though. I think I heard this, but it's okay to bring a dictionary, right? ねえ、外国語だけでも3つあるから、単語を暗記させるよりも、読解力を優先させてるんだと思うわ。I see. Oh, is it okay if I borrow this dictionary a little longer? それは構わないけれど、それよりも、私が教えてもいいわよ。Really? But don't you have your own studying to do? 普段からちゃんと勉強してるもの。今さら慌てなくても大丈夫なの。Of course. Even I've been studying regularly, but it takes all my might to keep up. It's also my servant work. Having said that, I might miss something big if I cut off sleeping hours, so I want to avoid that at all costs. Have you been studying like that ever since you were a child? Get the education thing? 私は違うわ。別に子供の頃からそんな勉強をしてたわけじゃない。I see. 趣里は受けてたかもしれないけれど、私は。Joe? 今はそんな話はどうでもいいわ。それより、あなたのそれで、わからないのはフランス語だけ？それとも他にもある？ Another subject I have trouble with, I have trouble with everything? But I'm probably okay with the tests. I shouldn't end up with failing marks. それならいいけれど、本当に大丈夫？何かあるなら教えるわよ。何よ、その目は。Oh, never mind. There's nothing to it. I was just thinking about how kind you are. まるで普段の私が冷たい人間みたいな言い方、やめてくれない？ That's not it. I wasn't trying to. But I feel like she's looking out for me more than usual. いつも首里の代わりと使用人で大変そうだし、テスト勉強ぐらいなら私でも力になれるから。それだけのことよ。金本家の人間として、それぐらいはしておくべきでしょ？ Is that what it is? そういうものなの。 That's the case. I'll take you up on your offer. I'd like you to show me French and some economic topics. いいわ。それじゃ、どれから始める？ Honest God, I still really feel like her route is literally just gonna be somehow the surgery fails and Shuri dies. So they just decide he should completely take his place or something. I don't know why that is, but I feel like that's gonna be the case. だから、ここの役は、人を信頼することは勇気という自分自身の大きな力の証明となるってところかしら。Or at least he's gonna like no longer be the body double, but he's basically gonna get adopted or something. I don't know, something along those lines. You see, thank you very much. I'm getting the knack of translating. Or I feel like I am. まあ、力になれたならそれでいいけれど、もういいの？ Yep, thanks. I'll put to good use what you've taught me. 本当にね。赤点なんて取ったら、千秋に何をされるかわからないわよ。Please don't mention that. Truth is, it actually seems like people have confidence in me. So since it looks like I'm able to pass the tests, I don't want to think this is hopeless. I want to betray everyone's confidence. I don't want to betray the trust of others, of course, but if that other person happens to be Minamoto, it's all the more frightening. Anyway, I think I'll manage the test somehow or another. それならいいけれど、今のいいこと、もしかして
何か他にも気になることがあるの？ See, there's a party after the testing. That's an academy event, so I have to attend, right? 出席する方が好ましいのは事実だけれど、どうして？ I've learned the basics from Minamoto for now, but I'm still bad at dancing. ダンス？ああ、パーティーで踊ることもあるでしょうね。With that in mind, would it be okay for me to lie low beside the wall? どうかしら。相手がいない女性を誘うのが一応礼儀な気もするけれど。Right, of course. It's that I have no confidence in something like dancing. いつもみたいにバイト経験はないの？ほら、踊り子の経験とか。Like, are you sure? Are you sure you don't know how to? Like, you've at this point, every time we throw something at you, you've somehow had experience with it because of a part-time job. Come on, you work. We know you worked at a strip club at one point. Don't fucking lie to us. What you think so? What you think something like that? No, I'm reluctant. I'll need practice to get to the level where I don't tread on my partner's toes. そんなに気になるなら、そっちの練習も今からしてみる？ほら、早く始めましょう。何よ。変な目で見ないでよ。変態。Oh, no, I don't have any deeds and feelings or anything. It's just that you went out of your way to get changed. いけない？だってこれから運動するんだから。本番はドレスでもっと動きにくいと思うけれど、今は動きやすい服の方がいいでしょ？ How do I put this? Her legs are bothering me. It's different from looking at those of Kunio or Nagamitsu during physical education. Has a sense of womanliness toward yours. Body. Did they really have to separate this, just the body from the sentence? I look this closely. It does bother me that there's nowhere for my eyes to flee to. ちょっと、どうしてそこで恥ずかしそうに顔を赤くするのよ。そんな態度取られたら、まるで私が恥ずかしい格好をしてるみたいじゃない。As if to hide herself from my gaze, her thighs are fidgeting and grazing as her face reddens. This is oddly erratic. At any rate, I should let out the fact that I find it weird that she went out of her way to get changed to her gym uniform. 変な目で見ないでよ。変態。No, sorry. Anyways, let's begin. まあいいわ。それじゃ左手出して。頭を中心にして、重心は少し手前に。Oh, we know he's not focusing. We know he's not focusing. Like お this. 腹を引き締めて、腕は大きく広げて、しっかりホールドして、左手は弱すぎず、でも強すぎない程度の力で。個人差があるから、相手に確認した方がいいでしょうね。Is as much strength okay? それぐらいなら大丈夫。痛くないし、踊ってる最中に外れたりしないと思う。Man, it's so soft. Must be because she's a girl, right? Warm too. You're kind of tense. 何言ってるの？ほら、早く右手で肩甲骨の下のあたりを抱えて。Okay. Nervous, I had forgotten. I have to not only grip my partner's hand, but also her back. Let's see, below the shoulder blade, around here, or here? ちょっと、そこ、Sorry! 変なところ触らないでよ。靴が痛いでしょ？ I'm sorry, I didn't exactly know where you meant when you said below the shoulder blade area. もう少し上の方。Around here? Huh? This is kind of weird. What is this? ちょっと、ほら。Bruh. It's kind of weird here. There's a different kind of feeling. ちょっと、そんなところ、触らないで。Eh? Rub. だから、変なところ触らないでって言ってるでしょ？ Well, but this place feels kind of... それは、だから、ブラのベルト、なの？
This is... Rob, stop! だから確認しないでよ。エッチ、スケベ、変態、信じらんない。That isn't it. I was moving out of surprise, not on 本 purpose. 当に Speaking truthfully, I did unintentionally check. My instincts took over a reason, and... 変態。バカ。 Sorry, I have no excuse. もういいから。とにかく、右手の位置はそこから動かさないこと。いいわね。Kunihiro out, he's gonna start dancing with Kunihiro. He puts his head there. I don't even have to worry about it, there's nothing. Girl, I know you're flat, but put on a bra. I'm going to murder you. I feel like you can't do that with your tiny hands. Yeah, so we'll be careful. それじゃ、ホールドしたままでステップね。男性がリードしなくちゃいけないから、まずは自信を持って動くこと。どっちつかずの動きはしない。I'll bear that in mind. ワルツは3拍子だから、基本的には1で踏み出して、2で伸び、3で着地して重心を固める。この繰り返しね。それから頭の位置は男性は左、目線は水平より少し上で、足元は見ないように。ちょっと聞いてるのOh, yes, I hear you. I am listening. I'm listening, but honestly, my head is out of it because this warmth glued to me is controlling my consciousness. This warmth and softness of a girl's body. My fucking god, stop being so creepy. Well, in direct contact with such a body, I can't dance very normally. Doesn't mean that I can't remember anything, just that dancing might be futile after all. それじゃ、早速動いてみましょうか。ねえ、ちょっと聞いてる？聞いてるの？ Yes, I'm listening. よし。No, not suspicious at all. I really want to try moving. Yeah, you really want to... I really want to try moving. Go ahead, I was listening to you. So, now then. あ、ちょっと、そんなに寄せたら、Ah! I'm sorry, are you okay? 別に怪我ない。平気。As we fall down in entanglement, I find Ojoel's face before my eyes. My left hand is still connected, and my body is above her. It's like Washitaoshi, isn't it? An sumo technique in which the attacker pushes the opponent backwards and over. My heart's kinda beating faster than before. I'm really sorry. それはいいから、それより、あなたの方こそ、怪我は？ I collapsed onto the bed, so I'm okay. そう。それならいいけれど。Oh no. Oh no. Of course this would happen. Ah! Tsukiyama! 申し訳ありません。お邪魔をするつもりはなかったのですが、すごい音がしたから気になって扉を開けたら。 Actually, let's check her everyday outfit. That's her pajamas. そしたら藤島さんがあかり様を押し倒して、だからこの状況はつまり、藤島さん、無理やりだなんていけないことですよ。エッチすぎます。You're wrong! That's not it! そうよ、セナ。これは全然違うの。 Also, it's not against your will? That's gonna be the thing that's gonna come out. I removed myself from Mojo's body in a panic. 確かに顔は近かったけれど、別に変なことをしようとしてたわけじゃないの。 You're making a mistake, Tsukiyama. This isn't like whatever you're imagining. 本当ですか？もちろんよ。そんなことするわけないじゃない。そうなんですか？なんだ、そうだったんですか。申し訳ありません。
してしまって。合意の上での無理やりなプレイだったんですね。Of course. You don't get it at all! そういえば、あかり様がなぜか体操服を着ていらっしゃいますし、体操服に無理やりプレイ。藤島さんは非常にマニアックな方なんですね。Tsukiyama's usual depiction of me is a mega pervert, huh? Anyway, please listen to me level-headedly. Whatever you're thinking is probably wrong. That scene earlier was merely an accident. Please think about it. There's no way I'd do that to her, right? It's Ojo after all. ちょっと、それはどういう意味かしら。 And that one in itself pisses me off! Huh? Well... するわけないってどういうことなの？私なんて女として見る価値がないということかし Think ら。 for a second you're his employer as well, daughter of his employer, so he tries anything with you, he's in big trouble, so of course he's not gonna go for it. Think for a second, please. Didn't you say so earlier? とにかくお邪魔しました。ごゆっくり。 Hey, wait, don't leave yet! Join us! 一緒にって、私、初めてなので、最初から3人はちょっと困ります。 First off, please do away with that my words equals sexual significance notion. 勘違いしないでほしいんだけれど、単純にバカにされたみたいで悔しいだけだから。純粋にそれだけよ。どうしましょう。こんなことになるだなんて。Should I hit her with the battle of the rifle? You know, make her forget? Or potentially, you know, rattling her brain enough so she turns back to normal. もっと可愛い下着を身につけておくべきでした。 And she's ready to join in. At this point, I can't calm down, even Mojo, let alone Tsukiyama. The way the girls make out others like their parent causes... The way that girl makes out others like their parent causes some troublesome situations. Somebody help me. 藤島さん、 Not you. Yes? 私は勉強のために仕事をやらなくてもいいと言ったのであって、不埒なことのためではありませんよ。I wonder if I'll be able to safely take tomorrow's tests. Because I may or may not die. That thought crosses my mind. Morning already, huh? I'm almost the beginning of my week-long testing period. Because I'll have to do my best not to get a failing grade. Morning. Come on, I step into the classroom, a sudden silence pervades. あ、おはよごきげんよう。 Distant atmosphere. I didn't expect the room to disappear at the start of the week. そんな景気の悪いため息はつかない。そんな態度だと逆に怪しまれちゃうぞ。Here's the thing though, he literally has every right to be stressed and sigh out of frustration, since, like, you gotta look at it from his point of view. He's literally just suddenly being fucking antagonized by every single student based on a rumor, and he can't even defend himself because that's just gonna make him seem more suspicious. That is going to rack up stress so much, especially during this fucking stressy ass testing period. I understand that, but everyone's gazes are bothering even so. 気にしちゃダメだっ Bothering me て。 even so. そんな噂なんて知ったことかってぐらいの態度で挑まないと。いっそ、下着泥ですけど何かみたいな感じで。No, I would be doomed if I were to accept that. ま、そんな噂は信じない人間だっているんだから、あんまりしょげないように。 Thank you. あ、金本くん、おはようございます。おはよう、金本くん。よ、
テスト勉強してきたか？ Yeah, so far as it goes. おう、結構自信あり？ Because I've done my best. Returning a smile to everybody's wares as naturally as possible. Kuniru, Nagamitsu, Sanjo, and Nagasone. Even though Joy and Tsukiyama, and probably Minamoto too, haven't thought about it much, but the trust that merely these people have in me might truly be a blessing. Alright, I'll do my best not getting dispirited. First off, I have to clear the problems on the test before me. Third of October. 試験は終了です。一番後ろの席の方は答案用紙を回収して先生の元に持ってきてください。 The next choice should be on the 6th. So on Tuesday. Just time. After having finished the final question at the last moment, I let my body weight drop. The exams are all over at last. The scope was wide and many of the subjects were tough. But my feedback isn't bad. It would be difficult to come out on top, but my grades shouldn't be such that I'll be called to someone at least. I'm tired. 皆さんお疲れ様でした。前期の期末テストはこれで終了となります。これから採点に入って、来週の月曜日には成績不審者の方に連絡が行きますので、よろしくお願いします。ご存知の通り、連絡が来た方は火曜日に補習となりますので、参加しないと留年してしまうこともありますからね。Oh, let me check some. Monday next week. But think of it, the day of Shuri's surgery is also next Monday. Doesn't seem to show the routes. Oh well. 補習者でない方たちは何をするかと言いますと、球技大会と慰安パーティーです。補習の方も慰安パーティーには参加できますのでご安心ください。では、先生は回答用紙を職員室に持ち帰るのですが、皆さんは球技大会のメンバーを決めてもらえますか？ここに申請用紙を置いておきますので、決まったら先生の元に持ってきてください。I feel like people are gonna ask Makoto, forgot his name, Maya, and Hinata to join their teams, but all of them are just gonna turn them down. Like, yeah, no, I'm teaming up with this guy. では、よろしくお願いしますね。ああ、そうそう。球技大会は外部の方も申請すれば見学できます。皆さんの保護者もいらっしゃる可能性もありますから、気を抜かないでくださいね。では。Members for the Sports Convention. Now to think about it, I haven't yet decided. それじゃあどうやって決める？誰かが仕切るのが一番早いんじゃないかな。そうですね。でも、誰がやりますか？そうだね。長曽根くんとかどうですか？あ、俺か？まあ、別にいいけど。まず人数の少ないものから決めていくか。ねえねえ、金本くんは何に出るの？ Me, good question. To avoid obstacles, I think that's something involving a lot of standing still would be best, unlike soccer. I'm being suspected of underwear theft right now, so let's not go with a game that requires cooperation. If I don't do well, I might have some depressed thoughts. それより先にどんな競技があるの？テニスだろ？テニスだって、球技大会にテニスがあるなんて、やっぱりすごいですね、この学院。But how many courts that requires? あと、ゴルフとクリケット。それからビリヤードに、ポロだな。Amazing! What's this? Golf? Cricket? Billiards and polo? どうしようかな。馬に乗るのも久しぶりでいいな。
最近ゴルフを練習していてね。クリケットなんて久しぶりですわ。そうですわね。 My classmates are acting like they're so familiar with them. ねえねえ、まことちゃん。何？こういうの、普通なの？こういうのって？だから、クリケットとかポロとか、もっと、サッカーとか、バレエとかないの？ああ、残念ながらそういうのはないよ。そっか。Hey, Kuniro. 何ですか、先輩。Playing polo requires a horse. Did you know that? そもそも、ポロなんて服のブランド名しか知らないし、どういうルールなの？ There's no way I'd know something like that. For that matter, I only know the name of cricket. ですよね。 So even sports conventions are the norm here, aren't they? 僕、どうしよう。何もできないよ。 And I have the body double thing. Tennis involves too much intensive exercise and golf is no better for the body. When I think about it, cricket and polo are out of the question. First off, there's no way I can ride a horse. It seems like billiards. It seems like billiards is the only one left. If I'm gonna do something, I'll go with billiards. 先輩ってば、遊びに。 Long ago, I worked at the reception desk of a billiard hall. I'm a bit different from a player. 先輩も、ある意味すごい人ですよね。というか、先輩はいざとなったら、体を理由に休めるじゃないですか。That's true, but anyway, it wouldn't be best for you to be a candidate for tennis. If you go with tennis, you at least have your experience with physical education class, right? そうですね。はい僕はテニスがいい。というか、テニスしかできないから。 What should I do? Rest or participate? 球技大会、外部にも開かれてる。 Well, it's just... Oh no. これで全員決まりだな。それじゃこれを先生に提出してくるから、お疲れさん。お疲れ様。よろしくお願いしますね。Okay. My classmates' eyes haven't cooled down yet. I shouldn't stay around too long. 金本くん、ちょっといいか。 Huh? Oh, yes, I'm okay. But what's the matter? 大切な話があるんだが。 Something important? うん。 The kidnappers こ can こじゃ come ちょっ in. と言いづらいから、できたらどこか他の場所で。お嬢！何？どういうことですか？お嬢が金本に大切な話って、しかも二人っきりになれる場所？それってまさか愛の告白？告白？違う！そんなんやない！なら大切な話ってなんすか？俺には聞かせられないような話なんですか？ Nakazona, in any event, please come down. これが落ち着いていられるか？だってお嬢が金本に大切な話だなんて、そんなの！とにかくこてつが考えてるようなことじゃない。どうしたの？なんか騒がしいけど。おにゃ？なんか問題？話したいのは下着泥の件。Out with it, if you say. まさか、実は犯人はマヤッチだとか？そんなお嬢！言ってくれれば俺の下着ならいくらでも！ Stop. それはさすがの私も引くわ。Mm-hmm. こてつ変態。お嬢！ Yeah, it's your own fault at this point. とりあえずこてつうるさいから。なんか最近お嬢がやけに冷たい気がする。少なくとも僕が知る限り、それほど態度は変わってないと思うけど。なんだとBut, well, for the time being, let's listen to what she has to say. This right, we'll never get to the discussion. So, what is it about the underwear thief? うん。実は前からちょっと気になってたんだが、やっぱり変だと思う。 Strange, what is? この学院のセキュリティはそんなに甘くない。それはそうだけど、実際に私も盗まれちゃったし。そこだ気になるのは、セキュリティに何の証拠も残さず侵入するなんて無理だ。つまり内部犯ってことっすか？少なくとも手引きはしてる人がいるんじゃないかと思う。Ah, that reminds me. 何？
犯人の手がかりになることでも思い出した？ The span of time it took for the rumor about me being an unaware thief to spread has been bothering あ me. の噂って確か、先週の土曜日だよね。I was called into the board chairman the week before. Even with the break in between, it took a while to spread, didn't it? Yet when it did, it happened in an instant. そういやそうだな。木曜と金曜にはそんな噂は影も形もなかったのに。噂は意図的に流された。金本くんを犯人に仕立て上げることは無理だとしても、学生の注目を集中させるために。I see. ただ、そうなると、ますます内部の犯行になる。確かにそうっすね。ほにゅー。ちょっと進展はしましたけど、まだ犯人特定は無理ですね。そこで思いついたんだけど、Bait? もしかしたら次の犯行がわかるかもしれない。 Like the sports festival. どうして？今度球技大会がある。 Sports convention. How? ああ、そっか。なるほどね。どういうこと？そりゃ球技大会があるってことは、みんな着替えるからチャンスだっていうのはわかるけど。It's either gonna be one of the... Here's the thing. It's either gonna be a teacher or an animal. そう。みんな着替えるから盗むチャンスは多い。それに、球技大会は外部の人間が学院内に入ってこられる。うん。つまり外部犯の犯行に見せかけることができる。もし今の予想が外れてて、犯人は外部犯だけだとしても、球技大会は侵入できるまたとない機会。だからこの機会を狙ってくると思う。Indeed, possibility does seem to be likely. つまり、捕まえるチャンスがあるってことだ。でも、着替える人が多いってことは、狙われる候補が多いってことだよね。それは、確かにそう。でも、このままみんなの誤解が解けるのを待つよりいいんじゃない？そうだな。いくら証拠がないとはいえ、事件が続いたらいつまで経ってもこのままだ。ここは一つ、張り込んでみるのもいいかもしれないね。でも、みんな球技大会の種目に出なきゃいけなくない？そういえば、国広とお嬢はテニス、三条はクリケットか。長曽根くんは？俺もクリケットだ。金本はビリヤードだったな。Yes, I want to avoid intensive exercise. この種目ならみんな学内で済むな。学内で住むって、学外に行く人がいるんですか？そりゃ行くさ。ポロやゴルフなんてさすがに学内の敷地じゃ追いつかないからな。あ、どうかしたか？ Nothing. The fact that it'll be outside school doesn't even surprise me at this point. This much is commonplace and for this academy. どうする？捕まえる気があるなら手伝うぜ。僕も私も手伝う。下着泥なんて許せないしね。Thank you, everyone. よし、それじゃ決まりね。各自、犯人確保のための作戦を考えてくること。了解でーす。下着取るなんていう真似、男の風上にも置けん。しかもそれを他の人に押し付けるやなんて。お嬢の言う通り、捕まえてぶちのめしてやる。それじゃあ、頑張ってみますか。任せろ。It's the 5th, Monday. Silence has dominated the hospital room. Nobody speaking, merely being silent with their eyes closed, as if waiting in prayer. There's no need to ask what we were waiting for. The result of Kanemoto Shuri's surgery. やれやれ。もう何時間だ？5時間と少しといったところでしょうか。手術の予定時間は4時間30分でした。もうそろそろ終わってもいい頃かと思いますが。もし失敗なんてことになったら。ダメですよ。
そういうマイナス思考は大丈夫です。きっと丁寧にしてくれているだけですよ。遅れといってもまだ30分ほどですから、失敗と決めつけるには早計かと思います。そう、わかった。少し落ち着きなさい。ほら、あかりちゃん。パパの笑顔を見て落ち着いてくださいね。It's gonna calm her down for an entirely different reason. Oh, Joel? いいえ、平気。大丈夫。落ち着いたから。Joel sighs deeply. It's pretty annoying when your father talks like a baby, huh? And it's ill natured to boot because only when he's talking to you does he speak in such a way. ほら、あかりちゃんは笑ってる方が可愛いからね。弟が手術を受けているんですから、ニコニコと笑ってはいられません。あかりちゃんは真面目だね。真面目なのはいいことだけれど、そう肩肘張らなくてもいいと思うよ。別に無理とか、肩肘張ってるとか、そんなつもりはありません。では、話題を変えてみてはいかがでしょう。Anyone wanna play cards? 結局、待つことしかできないわけですし。でしたら、時間が経つのが早く感じられるような話題など。それはいいけれど、そんな話題ってある？そうですね。ああ、そういえば、学院のテストが終わったそうだね。結果の方はどうだったのかな？平気です。補習の連絡もなかったわよね、千秋。はい、そのような連絡はありません。連絡は本宅の方に入りますので、すれ違い、もう午後の4時ですから、まだ連絡がないということは大丈夫なのではないでしょうか。そうかそうか。さすがあかりちゃんだ。偉いでちゅね。なんだかバカにされてるような気分。安心してください。泉様は本気でおっしゃっていらっしゃいますから。それはそれで不安になるわ。会社では本当に大丈夫なのかしら。はい、もちろん問題ありません。泉様は金本家が誇る優秀なご当主であらせられます。Too bad the person isn't anything to boast about. Judging by the current scene, I can't believe that at all. どうだ。私は源くんに褒めてもらえるほどの優秀な人間なのだよ。She praises your abilities, not your personality. だからあかりちゃんにも私のことを褒めてほしい。いい子してほしいぞ。This man speaks as if he's lost every last ounce of shame. そんなことばっかり言っているから疑いたくなるんです。Right. それで、月山くんと藤島くんの方はどうなのかね？お二人も連絡はありませんでしたので、大丈夫だと思われます。おお、そうか。月山くんはともかく、藤島くんもかね。学院に入って1ヶ月弱だろう。いや、よく勉強したね。素直に賞賛を送らせてもらうよ。Yes, thank you very much. 首里のために努力してくれてありがとう。こうして首里が安全に手術を受けられるのも君のおかげだよ。It was nothing. But it doesn't involve his daughter. He actually has a very serious adult-like nature. おう、そういえば、今の学院で何やら騒ぎが起こっているらしいね。その件ですか？噂程度にしか知らないのだが、具体的にはどんな騒ぎなんだね？ If possible, let's talk about something. はい、下着の窃盗騒ぎが。下着だと？大丈夫かね、あかりちゃん。ちゃんと下着を履いているのか？どれ、私が確認を。I will beat you to death with the fucking hospital bed! バカなこと言わないでよ！信じらんない！さすがに今のは、フォローできませんね。泉様、少々調子に乗りすぎでは。すみません。ちょっとした冗談のつもりで。セクハラになる冗談は慎んでください。Right. He withers like a small animal, though. It's definitely not the kind of dignity you'd expect someone at the top of the corporate ladder. いや、それよりも、問題は下着の窃盗犯じゃないか。きっと世界で一番可愛いあかりちゃんの下着を狙っているに違いない。Hers has not been touched at this point. Oh my fucking god, what a absolute...
あかりちゃんの目が冷たい。Yeah, I wonder why. Well, let's change the subject, okay? あなたがそう言うなら別にいいけれど。なぜ私には冷たい視線で、小僧にはそんな優しい言葉をかけるんだ。もしかしてこの小僧のことを。別に優しい言葉なんてかけてません。普通のことを言っただけで、変な想像しないでください。それに、今はそんな話じゃなかったはずです。うん、そうだった。それで、下着の窃盗犯だったか？学院の運営に関して基本的な連絡は来るが、私のところにまで詳細が上がってくることは稀でね。下着の窃盗が学院内で横行しております。学院生の噂では、被害者も10人を超えているそうです。さすがに試験期間中に被害はなかったそうですが。下着の窃盗が、まさか学院内でそんなことが起こっているとは。そんなところにあかりちゃんを通わせていいんだろうか。いやだが、しかし。今のところ、女学生の下着以外には被害はないようですが。ともかく、早く犯人を捕まえねばなるまい。目星はついていないのかね。セキュリティは正常に作動していましたが、不審人物はいないそうです。となると、内部犯かね。外部か内部か、それすらまだ確証がありません。ちなみに、本当にちなみにですが、暫定的窃盗犯第一有力候補は、藤島さん演じる金本朱里様となっております。You didn't have to add that! 貴様どういうつもりだ？朱里の立場を利用して、あかりちゃんの下着を盗むなど。 You're misunderstanding, I tell you. 私の下着は盗まれてなんかいません。ちなみに、私も盗まれてませんので。You know, the two people he would probably target first? ちなみに、私は履いてません。Okay. 冗談です。本気になさらないでください。そうか。源くんの冗談は心臓に悪いな。I agree. ともかく、犯人の目星はついていないということだな。残念ながら、そういうことになります。About that, I actually have a plan to catch the criminal and... Therefore, it's likely that the criminal might appear during the sports convention. That's why I thought to try and catch the criminal. 気持ちはわかるけれど、そんな危ないことをして大丈夫なの？ I will beat the shit out of him. That's the problem. You'll immediately blow your cover. I forgot about that. 危険ですよ、そんなことしたら。学院側と協力した方がいいんじゃないですか？ I would normally think so. But the criminal has a firm grasp on utilization of the locker rooms and such. Therefore, according to the Academy's intelligence, it's like that the criminal is from the inside. I believe that even if it were a criminal from the outside, as a traitor providing information. I'm not... betrayer is not... is a stupid word, so let's just say traitor. 確かに、藤島さんのおっしゃられる通りかと。まだ学院側は有効な手立てを考えられず、隙だらけと思わせておく方が得策ではないでしょうか。確かにそうだな。ちょっと待って。理屈として正しいのはわかるわ。でも、そんな危険なことさせるのは。やっぱりあかりちゃんの態度が優しい。どうして貴様ばっかり。まあ、今日は我慢しよう。Oh, wow, how fucking gracious. ともかく君の言いたいことは分かった。私も君の案に賛成だ。お父さん！待ちなさい。話はまだ終わっていない。Then? 君の言いたいことはわかるが、私としては君に任せっきりにするわけにはいかない。これでも、あの学院の理事の一人だからな。それじゃあ、どうするんですか？ Well, you see, I have this acquaintance called Kooky, and he does have some very nicely trained maids, so I will get them to aid in your mission to catch this panty thief. Yeah, just the ultimate VN crossover happening.
球技大会は外部の人間も入れる。そこを利用して外部の信頼できる人間を送り込もう。政宗家の方にも私の方から話を通し協力を仰ごう。その旨、学院の職員には伝えぬようにも。So, でも、信頼できる人ってどんな人たちなんですか？例えば、源くんのような人間だね。I immediately do not feel safe. But, Minamoto, yes, I. 何かご不満が？ No, that's assuring. It's very assuring. Look forward to cooperation in securing the criminal. はい、かしこまりました。大丈夫かしら、本当に。どうでしょうね。I've also become a little worried. For a moment that knock sounded, everyone's body stiffened. 失礼しますよ。 Everybody's body stiffened. 先生、手術の方は？息子は？私の息子の手術は？ええ、大丈夫です。成功しましたよ。本当に？それじゃ首里はこれから？リハビリは当然必要になりますが、その後は他の人と変わりなく過ごせるでしょうね。そうですか。よかった。それで今は？まだ麻酔が抜けていませんから、眠ったままです。もうしばらくは起きないでしょう。Oh, anesthesia is the best shit ever. I like it feels amazing to just fall asleep due to anesthesia. Like you're just lying there. Like you have, of course, the needle that has both the blood and the anesthesia and some anesthesia coming in. Of course, it's mainly with the gas mask. I don't really know how it fucking works, so just don't listen to me. All I know is that I had 2 fucking tubes going into my fucking arm. And basically I just laid there. Actually, the worst part was when was here, in here. So like, part of the tube just stuck out like that. So of course my fantasy was immediately, I wonder what would happen if I punched the wall. Which would be painful. At the very least. So I don't like, just lay there. And they just like, as they also make sure that, you know, you get the pulse measured the entire time, so you just lay there. Just they put the mask on you. Just slowly but surely feel how your entire body just becomes heavy. But not like an uncomfortable heavy. It's not like something that heavy is just pushing down on you. It's more like just like overall you just become heavier. And then suddenly you're fucking gone. And then you wake up. Like it feels amazing. Honestly, God, I wish I could like just have an anesthesia every now and again, because it feels fucking sick. Like the best sleep I've gotten in my whole life was when I was sleeping due to anesthesia. I swear to God. 起きても麻酔が抜けきるまでは意識がはっきりしないでしょうが、後遺症ではありませんので。わかりました。もう少ししたらこの部屋に運ばれてくるはずです。ありがとうございます。いいえ、これが私の仕事ですから。ではこれで失礼します。先生、今後のことなどで少々確認しておきたいことがあるのですが、ええ、構いませんよ。よかった、本当によかった。そうですね。本当に良かったですね。Joe and Tsukiyama expressed their happiness, and with truly elated expression, Joe and Tsukiyama expressed their happiness with truly elated expressions. Marta has also calmed down. Glad that surgery was a success. ああ、ありがとう。首里が退院するまでの間、もうしばらく世話になるが、よろしく頼む。Yes. とりあえずは窃盗犯の確保だな。球技大会は明日だったか？先ほど言った通りだ。明日、学院内には私の信頼のおける人間を配置しておく。Very well. ああ、大丈夫だ。任せておきなさい。
君も無理をせず自分の身を守るように。 Yes, I will. So then, tomorrow decides whether I will clear my stigma of being an underwear thief. I'll definitely catch them. So, guess this is a nice point to end the part on, so hope you guys enjoyed this one and see you next time. Bye-bye.